Okay, we are live. நண்பர்களே, yesterday we got a shock. Are we going to get the same today as well? Welcome back, ladies and gentlemen, to Valorant Conquers Championship 2022. This is the road to VCT for the South Asia region, CA. As I mentioned, yesterday we got a huge shock. Is today going to be the day as well? I'm just looking forward to the matchups, Necro, because either way around, it's a big, high-stake matchup here today. Yeah. Both Velocity Gaming as well as True Rippers fighting for their tournament life. And that's not a statement I thought I'd be saying for Velocity Gaming anytime soon. But hey, unlike GE yesterday, they don't have a wildcard slot in the bag. They need to win today if they are to keep that VCC lifeline alive. Yeah, that's a really good point. As Sia mentioned, they do not really have another chance if Velocity does lose over here against True Rippers. எல்லாரும் hi guys, எல்லாரும் hi. இருங்க, just they will never be seen in the future. Checking the script paper. Same thing goes with True Rippers. Yeah, for the next. But then it's the same thing for True Rippers as well. If True Rippers are out, you're never going to be able to see True Rippers indeed in the entire VCC in the front. But yeah, let's take a look at the overview schedule and let's find out where are we currently. Currently we are at the India Qualifiers 2 and these are the semi-finals. படித்தவுடன் கிழித்து போடவும் போட்டுருக்கு ஸ்கிரிப்ட் பேப்பர்ல. A little delay is over here. So today we're just going to be covering one semi. ஆனா நான் ஃபோன்ல தானே படிக்கிறேன். ஏன் இப்படி போட்டுருக்காங்கன்னு தெரியல. I think யார்கிட்ட சொல்ல வேணாம்னு சொல்லி இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு ஃபைனல்ஸ் இல்ல, நாளைக்கு தான் bro ஃபைனல்ஸ். நான் சொல்றேன், நடுவுல ரிவீல் பண்றேன் உங்களுக்கு ஸ்கிரிப்ட கொஞ்சம். As you guys are my subscribers. Exactly how the schedule is shifted, which is today it's going to be semi-finals, tomorrow யாரு வின் பண்ணுவாங்க. Schedule continues on as Yeah, exactly. I mean, schedule pretty much is going to be the same. Just BLT. One day ahead. I always said one day. It's nothing much special. There will be unstoppable action for you guys. Let's take a look at the tournament explanation just to get a little bit more things in your head. Ask your community. India, of course, 2 slots from India in the grand final playoffs, and then 1 slot from Pakistan, Afghanistan. Pretty much 1 slots from all the other regions, and then you have 2 slots from wild card. Now, this is really huge. As we mentioned, global esports have already got the wild card after losing. The news நீங்க கேட்டா நீங்க இப்போ பார்த்துட்டு படிவீங்க. அதனால you guys have to wait for some time. Loses over here though, they're not going to be getting any slot in the wild card. So that's something that is really over here that you guys should be noting down. கேக்குதா இவங்க பேசுறதெல்லாம்? ஓகே தானே, நான் கம்மியா தான் வச்சிருக்கேன். Now, this is something we had been talking about. This can be a factor that can also add a lot of pressure on the team, especially, I mean, the organizations as well. Prize pool is something that everyone likes to eye out for, even including the MVP. $1,500 in his hands, man. That's all you need. Let's take a look at the prize pool. Let's find out what's on the stake. As I mentioned, $30,000 on the line. $15,000 for the first place. Yeah, a lot of money up for grabs, but really what we always end up talking about is the MVP of the இது VCT ஓட prize pool மட்டுமே இல்ல, $30,000. VCC VCT VCC இல்லையா? VCT நினைக்கிறேன். இல்ல இது death maker on the side of VLT. பாருங்க மேல பாருங்க, நாட் VCT Qualifier தான் போட்டுருக்கு. இது VCT க்கு மட்டும் தீஜே, VCC இதோட அதிகமா இருக்கும் தீஜே. ஓ இல்ல, இதுதான் யா VCC, புரியுதா? ஏபாக் சொல்லல, இது ஏபாக் இல்ல. அதுதான் VCT. இதுவும் VCT டூர்னமெண்ட் தான், பட் புரியுதுல உங்களுக்கு? நீங்க சொல்றது அந்த ஏபாக்க சொல்றீங்க. VCT ஏபாக்கோட டோட்டல் பிரைஸ் பூல் எவ்வளவு வந்தது? அது தெரியல, அது நிறைய இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், தெரியல. இல்ல பிரைஸ் பூல் கம்மியா தான் இருக்கும் மேபி. ஆனா அந்த குவாலிஃபை ஆனாலே அவங்களுக்கு செம பண்ணி இல்ல மெயின் ஈவென்ட்க்கு. தெரியல, அதோட பிரைஸ் மணி அதிகமா தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல சேமா இருக்குமா இருக்கும். $15,000. Velocity versus True Rippers. Now, True Rippers is one of those teams 15 லட்சம். அதுல எல்லாம் இவங்க கண்ணு இருக்காது. எப்படியாவது குவாலிஃபை ஆகி அங்க போணும். Extend over that anymore. This is where we really need to talk about True Rippers. And True Rippers, yesterday we saw a flawless performance against. So இப்போ விளையாடுறது VCC Qualifiers. இன்னைக்கு வின் பண்ணா ஒண்ணும் பெருசா கிடைக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். Good lineup, having a player like Wait, இன்னைக்கு வின் பண்ணா எவ்வளவு கிடைக்குன்னு போட்டுருந்தாங்க, நான் கவனிக்கிறேன். இதெல்லாம் கிடையாது. இந்த மெயின் ஈவென்ட் VCC ஓட இதுதானே அடுத்த பிளே ஆஃப்ஸ்க்கு இல்ல வின் பண்ணாதானே அந்த இதுதானே சொல்றீங்க? ஆமா டோட்டல் கிராண்ட் ஃபைனல் போறாதுங்களா?
really important here is that momentum factor, right, for Velocity Gaming as well, and the veto. Now, we've seen the veto. I made my டுடே prediction. பெஸ்ட் ஆஃப் 5 மேட்ச் இருக்கா? இல்ல நாளைக்கு தான் பெஸ்ட் ஆஃப் 5. And I have to say it's quite இப்போ விளையாடுறது தான் VCC குவாலிஃபயர்ல ஜெயிச்சா தான் VCT போவாங்க. ஆமா. I expected or any இதுல ஜெயிச்சா the stats of VCT குவாலிஃபயர்ஸ் போவாங்க ஆக்சுவலா. லாஸ்ட் சான்ஸ் you குவாலிஃபயர்ஸ். have to start thinking what do True Rippers have in mind, because if you talk about a statistic, ரிவீல் பண்ணிட்டு delete பண்ணவா? like you have to If VLT lost they are out of VCC totally, no wild card. win the map by I think VLT லூஸ் பண்ணா டீம்ல நிறைய சேஞ்சஸ் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். as much. And for ஏன்னா it's been an amazing map. We saw how good சரிப்பட்டு Valorant வராது. was against the Clutch and tryouts. We saw yesterday Oh my how damn God. good Bones was. So I want to see that Icebox map Okay. really pop up. Hey, talking about what's good, Necro. Beautiful exclusive merchandise just for the viewers. ஷேர் பண்ணியா? என்னையா ஷேர் பண்ணி gift வாங்கியா? Single freaking day, of course. Exclusive merchandise. Lucky winner every day. Chill out. பாருல brim பாரு chill out பண்றான். And you guys will have a fair share chance to try and win this giveaway. But yeah, I just took a look at the map. 100 ரூபாய் கொடுத்தா கோட்டி கட்டில கிடைக்கும். I like this. I love it. ஆமா அந்த சிடில என்ன இருக்கும்? ஒரு சிடி இருக்கு. I honestly feel like this is going to be காலி really சீடியா? சீரியாது. ஆமா ஒரு சிடி இருக்கு. like this ரவுண்ட் is அது. gonna be something close. This is where ஆதி ஹை. I'm a little ஆமா ட்ரிம் பண்ணிட்டேன். அமேசான் gift card 1000 ரூபாய். இதுனா இப்போ திடீர்னு புதுசா கொண்டு வந்திருக்கானுங்க. Before we get to that itself, a big giveaway might unlock if you're able to Huh? push for that 50k live watching. 50,000 rupees in terms of 50k லைவ் வாட்சிங்னா எவ்வளவு பெருசு தெரியுமாயா? 10k கூட இவங்க வரலன்னு தான் நினைக்கிறேன் இல்லையா? all you gotta do is get your mom, your dad, your cousin, your brother, your mother, your sister. I said mother twice, but that's okay. கழுவி ஊத்துவாங்க. நாங்க பாக்குறதுக்கே திட்டுவாங்க வீட்ல. Make her a new account and just 50k வா? it's all right. I mean, I literally got two. I have two devices, okay, and usually when the VCC is live, I just like put the stream. ஆக்சுவலா வியூவர்ஷிப் நமக்கு இந்தியாவுக்கு ரீஜனுக்கு அதிகம் வந்துச்சுன்னா ஸ்லாட் கூட இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. புரியுதா? Same thing goes with CA. CA is not இப்பவே பரவாயில்ல. இந்தியாக்கு ஒரு ஸ்லாட் கொண்டு வந்திருக்காங்க. 2 ஸ்லாட். அது மேட்டர் என்ன தெரியுமா? அப்படிலாம் இல்ல. போன வாட்டி மாதிரியே தான் கிட்டத்தட்டன்னு வச்சுக்கோங்களேன். போன வாட்டி 8 டீம் தான் இருக்கும் அந்த ஈவென்ட்ல. ஆனா இந்தியாவுக்கு ஒரு ஸ்லாட். இந்த வாட்டி 16 டீம் இருக்கும். அதனால தான் 2 ஸ்லாட். புரியுதா? அது யாரும் அதை யோசிச்சு பார்க்கல. பேசிக்கலி எல்லாமே சேம் தான். Valorant தான் தெரிஞ்சு மத்த கேம்ஸ் கம்பேர் பண்ணா Valorantக்கு நிறைய இது. What I'm really confused Pick about it. is, ஆமா. do they not pick up Icebox? சரி இது இருக்கா? Icebox. ஃபிராக்சரை பேன் பண்ணிட்டாங்களா? I'm not sure what the logic is. Ban fracture No, I honestly and feel remove like- fracture honestly from the feel game. like True Rippers are gonna give a tough fight. ஓ ஃபிராக்சர் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் அவ்வளவு இதெல்லாம் இல்ல. சூப்பர் மேப். ஜாலியா இருக்கும் So விளையாடுறதுக்கு. True Rippers are truly playing with the fullest potential here. True Rippers do realize they have some cracked aimers, and I'm pretty sure over here they're gonna யார் வேணாலும் வின் qualify. பண்ணலாம்னு நான் நினைக்கிறேன். நான் ஐ டோன்ட் திங்க் VLT gonna win. Easy PC. பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ ஜி தோத்ததை பார்த்து VLTக்கும் கொஞ்சம் பயம் வந்திருக்கும் கன்ஃபார்மா. ஏன்னா அவங்களும் அந்த அளவுக்கு ஃபார்ம்ல இல்ல VLT. கன்ஃபார்மா ரொம்ப இதுவா இருக்க மாட்டாங்க. முன்னாடி இருந்த அளவுக்கு My கான்ஃபிடன்ஸ். prediction VLT easy clubs. போன வாட்டி யார் கூட தோத்தாங்க VLT? எனிக்மா கூடயா? ஓகே ஓகே. Enigma. அது கொஞ்சம் அது வேற மாதிரி தான். டாப் 3 அதெல்லாம். And the thing is, like, I understand after yesterday. 50k means all channel. ஆல் சேனல் கூட கஷ்டம் தானே ப்ரோ இல்லையா? ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் நம்ம G vs GP மேட்ச் பார்த்தோம். அது வந்து ரொம்ப டஃப் குத்து தான் ஆனானுங்க. அதனால எனக்கு அந்த மேட்ச் அப்படிதான் போகும் தெரியும். தெரியல. இப்ப நேத்துக்கெல்லாம் இது எனக்கே 500 வியூஸ் போச்சு. அந்த மேட்ச் எல்லாம் இது நார்மல் ஹிந்தி ஸ்ட்ரீம்லே ஒரு 20k போயிருக்காதா? 20k வியூஸ் போயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 20k போயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கு மேலே போயிருக்கும் நினைக்கிறேன். ட்விட்ச்ல வர போகுதுல உங்களுக்கு? ட்விட்ச்ல எல்லாம் யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க. கம்மியா தான் பார்க்கறானுங்க. 100 200 தான் பார்ப்பானுங்க சும்மா. I will say, we saw this on Breeze before for Velocity. அவங்க வாய்ஸ் இருக்கட்டும் ப்ரோ. Instrumental to their நான் வாட்ச் பார்ட்டி பாக்கும்போது எனக்கு வந்து ஸ்ட்ரீமர் வாய்ஸோட அவங்க இது ஸ்ட்ரீம் வாய்ஸ் தான் கேட்கணும் போல இருக்கும் சம்டைம்ஸ். ஷவுட் வாட்ச் பார்ட்டி எல்லாம் பாக்கும்போது. I think the chamber perfectly சோ அது பிரெஃபரன்ஸ் தான். he was with the Tour de Force, especially since they're starting on that defensive ஜெட் சேம் காம்போ. சேம்பர் பாருங்க. சேம்பர் நல்லா இருக்கு. crucial necro because Bones needs to make எக்கானமி அட்வான்டேஜ் சேம்பர்ல நல்லா. but similarly Hellfighter is Chamber நல்ல இதுதான். truly unlocked Backstabக்கு நல்ல sentinel. so it's going to come down to those two players, Bones versus Hellfighter, in my opinion. Oh man, I feel Paradox டாப்ல இருந்தார்ல கில்ஸ்ல வர. You guys better buckle up.
because I honestly feel Paradox like Jet இந்த மேப்ல இல்ல வைப்பரா கவனிக்கல மேப்ல நானும் கவனிக்கல அவரு வைப்பர் ஜெட் அப்படியே தான் இருக்காரு Yeah, 100%, but it's a double edged sword. 223k இல்ல லைவ் வெர்சஸ் சொல்றாங்க bro Playing with their heads 22K. actually manages to get away gamer on work high far in their level head. 1 நன்றி thank you for support Sets up a camp and be like, yo, we're gonna be here for the entire series. We'll And got to get boot us out, camp. You're gonna have to put some serious cases. You know, you're gonna have to get some thugs. And I'm not so sure if it's that easy to displace VLT from your head, especially Amaterasu, once he gets it going. But as you can see, some beautiful scenic views. I think that's a warhol fish right there capture. கேமராவை கொஞ்சம் மேல வைக்கணும் இருங்க யோஸ் பாக்குறேன் Oh, so which is better according to you in breeze chamber or எனக்கு தெரிஞ்சு சைஃபர் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் தான் நான் சொல்லுவேன் பட் கொஞ்சம் எக்கானமி அட்வான்டேஜ் இருக்கு இதுல கட் ஆயிடுச்சு சாம்பர்ல அதுக்காகவும் அதையும் அவங்க என்னடா லெட்ஸ் கோ பாய்ஸ் ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்சம் VLT dominance. விளையாடாம இது பண்றாங்களா இது பார்க்கல kind of like that, not gonna ஏமெல்லாம் செமையா இருக்கு போலயே on an aggressive note, and this is what we like to see. they are on fire today பாராடாக்ஸ் எங்க சொல்றோம் They don't even know what to hit them in this round. flawless boys ஐயோ They're just crumbling down under a lot of pressure. Flawless, Not no. really landing any headshots this time. And VLT Nice ஒரு shot. வெரி தெரியுத மாதிரி இருக்கு என்கிட்ட எனக்கு முதல் ரவுண்ட்ல I really wish the last kill. I can see the dominance bro dominance All the first 4 kills were headshot. And then you can be like, headshot pistols only, guys. இப்ப dozen headshots, you Oh my just God. automatically have to. ஸ்கிரிப்ட ரிவீல் பண்ணிரவா கைஸ் today only ஸ்கிரிப்ட ரிவீல் பண்ணிரவா qualifiers semi finals ரைட் சைடு மிடில் ஸ்கிரிப்ட ரிவீல் பண்ணிரவா கைஸ் இப்ப That first pistol, you can see the வேணாம் கொஞ்ச நேரம் போட்டும் very reminiscent of when we previously saw them on Breeze as well. Conditioning is a very important ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல நான் வந்து ஸ்கிரிப்ட ரிவீல் பண்ணுவேன் கைஸ் சொல்லுங்க as well as denying it. So என்னடா ஃபேக் நூரா என் ஸ்கிரிப்ட் பத்தி buys, I'm fully லைவ் expecting. பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும்டா But right now, I see a bit cautious on their defaults. Fully expecting. டிஜே உங்களுக்கு MW1 இருக்கும்போது VLT பிடிச்சிருந்தா to try and push forward, find some சரி, அப்படி plays, வேணாம். but that's not happening. MW1 ஆ டெத் மேக்கரா Handling in the sense that they have a multi-stack on the தெரியலையே side, but நான் அவளை பார்த்ததில்ல MW1ல MW1 விளையாடும் போது yeah, there we go. Just kind of like a right click death maker boom But again, that's not really going to be a possible scenario here because VLT, they've already got a lot of kills on the board. 2 men down on the side of True Rippers, and they all. DJ script is real. Trust me, guys. Trust me. They should be able to retrieve 2 marshals. ஒரு இன்ஸ்டா போஸ்ட் போட்டாரு. VLT just trying to play some mind games. LFF as well, all the way. நான் வந்து இன்னைக்கு நான் 12 மணிக்கே ஸ்ட்ரீம் ஆரம்பிச்சிருப்பேன். Talk about Vapor, man. I gotta say, I've seen a lot of improvement from this man. Some drastic improvement. I just feel like in 2022, Vapor just. நான் வந்து 2:30க்கு நினைச்சேன் வாட்ச் பார்ட்டி. He has a lot of confidence. எப்படியே நடுவுல கரண்ட் வர போச்சு. So anyway, இது யாகிட்டானங்க பரவாயில்லை I think that confidence is a factor. We saw him in previous series not able to live up to the expectations. it is over Not necessarily for this round only. But right now, VLT, it does certainly seem Watch like they come with a sound plan. party. They're like, we might not have been in this high pressure Nice. situation before, where our tournament Live. was on the line, but hell, we're gonna make them pay for putting us in this situation in the first place. Oh my God, yeah, it's just like currently if you talk about pace from 1 to 10, the meter's completely high. It's on 9. And the way VLT as well, they're just playing the games, even though they did realize it's just kind of like eco round for True Rippers, they still did not fully commit on the A side. Instead, they try to keep the guns in their hands and try to play on an eco. And now this is pretty much going to be a bonus round for VLT, so they're going to be having a little smile faces on there. And I do want to see what Deathmaker's got to deliver with this Bulldog as he's retrieved it from his teammate. In the previous round, he did fall apart, so does not want to waste a lot of eco. I'm pretty sure what the main key here is try and get Deathmaker on that operator. Now look at this, very aggressive in that mid area from the side of True Rippers. They got a ton of map control for themselves, and this adds on to the way they're playing this map. You see the Viper wall for the defense, full B retake on that side, allowing that Viper to play heavy anchor. இந்த ரவுண்ட் நல்ல எகானமியோட வின் பண்ணனும். ஸ்லோ ஆயிட்டானுங்க ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கு போய் போவே Match up that mid area. புரியல. ஸ்லோ ஆயிட்டானுங்க To make sure that ஆக்சுவலா இந்த ரவுண்ட் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா விளையாடலாம். ஏனா அவங்கள்ட்ட மொக்க வெப்பன் தான் இருக்கு. single
இல்ல ஏதாவது ஆஃப் கார்ட்ல ஏதாவது படிக்கறாங்களா இல்ல ஒன் டேப் வருமா நல்லா தான் எடுத்துருக்காங்க கண்ட்ரோல் டிஃபென்ஸ்ல பாருங்க எல்லாமே தெரிஞ்சிச்சு அவங்களுக்கு ஏதான் போறாங்கன்னு ஏன் ஒன் டாப் கட் ரைட் லைக் மேட்ச் விட்டுறாங்க the side control now, that's all they really need. VLT getting the side control and also a lot of dominance asserted on the side. That's கரெக்ட்டா விழல போல அது. Three players trapped behind the little pyramid, but they still do want to right one by one. Right somehow sad. one tap god for the go. அவ்வளவுதான் it's over go next. Final man alive and LFF blank. A flawless round on the board from VLT, and it seems like True Rippers, they're just not able to do anything. It is over guys, it is over. Mind games by VLT. இது ரஷ்யத்தை எதிர்பார்த்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த லைட்டா மைண்ட் கேம்ஸ் ப்ளே பண்ணிட்டானுங்க ஸ்கிரிப்ட் சொல்லவா 2-0 VLT yeah 2-0 VLT guys, trust me. ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்ட் போடுறதுக்கு நான் படுற பாடு இருக்கு. ஐயோ and look at Deathmaker with some thick plays in the sight. He's able to shut down the man and also able to do his job pretty much. That's the Call of Duty right there. Deathmaker will report on time. And now Rabor as well will just shut two of them down. What's going on? On point, boys. Everything is on point today. Script 2-0 VLT. Just laughing it off. Makes a lot of sense, man. Easy Especially clips. when you do have that much dominance going on. Post பண்றதுக்கு இவ்வளவு டைம் ஆகுது bro. Laugh it off and get your confidence a little bit more boosted. But again, keep this in mind. You do not really want to be overconfident. Bro, score ஓடலாம் எப்படி bro சொல்ல முடியும்? சொல்லுங்க. இது வந்து செமி ஸ்கிரிப்டட் bro, ஃபுல் ஸ்கிரிப்டட் ப்ரோகிராம் கிடையாது. ஓ அவங்க பாட்ல நிறைய ரிசல்ட் மட்டும் தான் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணுவாங்க. VLT vs GP finals gonna be awesome actually. VLT vs GP na don't exactly know what it's called. Sorry. யார் இருந்தாலும் யார் பண்ணாலும் நல்லா தான் இருக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் finals. But GP looks good. We were talking about the butterfly knife. நான் அப்பவே வாங்குன கன் இது வரைக்கும் மாத்தலையா? அதே வச்சு தான் விட்டு இருக்கறான் போலே. ரிபோர். It is over. In very much true VLT skill diff. VLT baby. Oh, வாங்க பாருங்க bro. Lineups. இது நினைக்கிறேன். இது வைப்பரும் இதுவும் போட்டு மாலியும் போட்டு ஒரே டைம்ல. Oh my god, nice. For Deathmaker, it's just absolute perfection. Finally, Deathmaker missing some shots. One tap guard on Nasi top. Yeah, that's indeed gonna hurt quite a lot. On the other hand, True Rippers, there's just one tap guard. I think இவங்க கொஞ்சம் டாமினேட் பண்ணி விளையாடணும்னு சொல்லிட்டு தான் வந்திருக்கானுங்க போல. ஏன்னா அப்பதான் கொஞ்சம் ஆப் எடுத்துறாரு. Oh. Can I have more confidence than the man Deathmaker? He just has so much at this point to deliver. Hopper baby. As you mentioned, they also cannot really. Oh, nice VLT pick. Not anymore. பண்ணுவோம். எல்லாம் பார்க்க போறோம். Tomorrow script இன்னும் எழுதல bro. எழுதுவாங்க bro லேட்டா. ஏய் நூரா அமைதியா இருடா. என் ஸ்கிரிப்ட் எனக்கு தெரியாதடா. These shots on the operators man. What right to ace and Deathmaker. Okay guys, I see. Score What I do really want. இருங்க இந்த ரவுண்ட்ல நம்ம கெஸ் பண்ணலாம் ஸ்கோரை. Does Deathmaker have the champion's vend? I don't know. இப்போ எவ்வளவு ஆயிச்சு 5 RGX vendor or I'm not sure what it's called, something like that. RGX. Yeah, and Hellfighter, it doesn't have the champion's karambit either. So, it's Amaterasu has actually picked that up this time. How do these guys decide which skin they want to pick in which map? Or like which 2-0 Ajay Raj. In this series, Hellfighter had the champion's karambit and Deathmaker had the champion's vandal. But enough about skins. Wow. Talk about skins and where we have. யார் bro இது cross hair? VLT skins apart from the sheriff. He's able to find two, but he's not able to get away. That's the problem. I feel like he's done his job. Thrifty. 2v4. Seriously boys. Pressure certainly will build now. கன் எடுக்க முடியாம இங்கே கில் எடுத்தா உண்டு நினைக்கிறேன். கன்னை தூக்கி வீச முடியாது.
He got themselves தூக்கி on the ஒளிச்சு வைக்க board, and முடியாது. VLT will start crumbling down under some pressure. But again, it just would be one round, and if VLT do Suddenly manage to pull this மாறிடுச்சே. off in their mouth, this will be pretty impressive. Kind of wish we had மிட்ல ஒரு பிக் கிடைச்சா சான்ஸ் நிறைய இருக்கு. இவன் தான் மாஸ்டர் தான் கில் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு என்ன கேட்டா. You can see from True Ripper's perspective is quite simple. Right to west. Aggression towards mid and B. என்ன அது வால் Ready, but இந்த மாதிரி ஒரு வால் நான் பார்த்ததே இல்லையே. they've done 5 rounds in a row. A, so நல்லா we're இருக்கா? gonna be proactive, get information on B, make sure that if we have கால் கொடுத்திருப்பாங்க. A with ஏல யாரும் இல்ல. பிளான் எடுக்கலாம் ஆனா அவங்க கன் எடுத்துருவாங்க பிளான் எடுத்தா. this round, it's not over just yet. Now 2v4 இப்ப கன் எடுக்க தான் போவான்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சிருக்கும். ரெடி மேபி கன் எடுத்து சேவ் பண்ணிக்கலாம். நோ சேஃப்டினா. playing fully on that rotation denial role. Bones. நைஸ். He's able to shut him down, and just like Help that, இருக்கு பாருங்க. the retake has become so much more difficult for True Rippers. Yeah, it's still 3-on-2 though. Right to S did take a Marshall shot. சிட்டில தான் ரெண்டு பேர் வராங்க. It's kind of hurt. மூணு பேர். It's like 2 bullets from Randall. Over. Okay. But now It's It's over. over boys. picking up a kill like that. The man Over. there anymore. Right to Only S. one. Only one. Is quite a Only lot, one but still, game. Not bad, he's huh? only able to get one. At least he delivers something. பாத்துட்டாப்ல. Only man left alive. Oh no, dashes straight inside the pit. I don't know if that was a good idea or not, but still. It is over guys. Went against the VLT odds மூஞ்சில ஒரு and, சந்தோஷம் புலிக்குட்டி, தெரியுது. வெறிகள் தெரிகிறது. I kind of wish he'd done a fake dash. Like maybe dash into the container or dash towards the right of like the back of the Viper's pit to just catch Amitarasu off guard, because as soon as he revealed his position with the Vandal shots, like that's the biggest difference between a Vandal and a Phantom, right? Where you Easy can claps see bro, the easy difference But claps. DJ will change the script. from the Vandal. You No can bro, see no bro. exactly I will where not change. the shots are coming from the Phantom. பாருங்க not necessarily 6-13 தான் ஸ்கோர். still possible. Don't get me எனக்கு டூ ரூபா சூஸ் பண்ண மேப் நினைக்கிறேன் வேற Maximum. டிஜே. wrong. As soon as இல்ல இல்ல இது வந்து VLT சூஸ் பண்ணதா. VLT சூஸ் பண்ண மேப் அது. click over to கவனிக்கல அது. able to shut down one tap guard and shut down True Ripper's hopes and dreams from a 2v4. Still Velocity Gaming with a 6-0 lead. And now you can see the Hodge control for Hellfire 3-9, continues. 9-3. So aggressively, I think with the ஜி எலிமினேட்டர்லாம் இல்ல அடுத்த வீக் விளையாடுவாங்க. his team is able to slowly take mid control, and in mid round they can easily go for a mid to ஏய் நாளைக்கு தான் மேட்ச் இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கும் இன்னைக்கு VLT வின் பண்ணா. VLT win பண்ணா. It's Chelsea's gesture that பார்க்கலாம். are actually But Enigma is also favorite bro. this well. I don't know what to say, man. I'm not It's just sure like how kind of a gesture that is though. that's the gesture of எனிக்மா அவங்க பிளே ஆஃப்ஸ் போயிட்டாங்களே. அது அடுத்த வீக் தான். yeah, that works too. True Rippers are truly getting ripped. Wait, is this a default operator skin? ஐயே I'm telling you, this is the best operator skin. let it rain Qualifier over me. எனக்கு லாஸ்ட் டைம் எனக்கு Enigma இல்ல VLT போனதா இது. wow finally ஒரு ரவுண்ட் எடுக்க போறாங்களா? Bones with 2 and VLT now. 5 ரவுண்ட் எடுத்தாலே கம்பேக் கொடுக்கலாம் என்ன கேட்டா. Hands busy and well, one tap god will be found. Eyes not really looking Bones at the with right 3 price. kills. Kind of distracted at something else. Gets caught out. ஏதாவது எக்கானமி டேமேஜ் தான் கொடுக்க பாப்பாப்ல. Trap catching guard, because you can notice 10 in that seconds push left. RG இவங்க கூட தானே ப்ரோ தோத்தாங்க. the hopes alive. First round for True Rippers. All about damage at this point. He's not going to find anyone else. Yeah, so back to that trademark trap towards Vhalls, right? The way that trap is placed, ராசி ட்வீட்டா இல்லையா? outside the Vhalls into the defender side spawn area, that's when it gets triggered. And I think Hellfighter, he just checked டிஃபென்ஸ் இந்த மேப் கஷ்டம். ராசி ட்வீட் நான் பார்க்கவே இல்லையே, பார்த்துட்டு வரவா? him, you can go for the SK push. They don't ராசி know that I'm here. ட்விட்டர் I'll இருக்கா go என் ஃபோன்ல? trap. But what that means is that none of the TWI attention of the ஐயோ players ever distracted towards halls. They never worried. ட்விட்ச் Since தான் they இருக்கு have ப்ரோ that ட்விட்டர்ல. trap, it's gonna ஷீஷ் tell them later when இன்னொரு someone ஃபோன்ல sees இருக்குன்னு them, நினைக்கிறேன். and they have their eyes trained on the mid to a push. Bones able to find a double, allows one tap guard to pick up one himself. என்ன பண்ணாப்ல SK ராசி ஏதோ இன்னும் 5 டேஸ் So I love that ல trademark trap. இருந்து என்னன்னு கேட்காதீங்கன்னு. If VLT is able to start reading into it. And now having said that, look at this. Bones choosing to save up some money, play on his tour. Their force makes that double operator setup. 5 டேஸ் LFTயா? They're playing A effectively. என்ன போட்டிருக்கு என்ன போட்டாப்ல ட்வீட்ல? One tap guard. Monitor குள்ள போயிடும். SK ராசி
little bits and pieces work G better leave on பண்ண that போறாப்லையா VLT scratch, but they were able to get it together, so at least they got the first round on the board. But எல்லாரும் வந்து பிடிப்பாங்களே அப்படினா எல்லாருக்கும் எடுக்கிறதுக்கு போட்டி போட்டே இருப்பாங்க. ஐ திங்க் எனிக்மால எடுக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனிக்மா ஐ திங்க் இப்பதான் டீம் செட் ஆகி இருக்கு அவங்களுக்கு. வேற எந்த ஆர்க் எடுப்பாங்க நினைக்கிறீங்க? வெலாசிட்டி only one man was able to being is looking for team mental health. only man left alive now, and he will be shut down easily. VLT getting another round on the board. 71 is the scoreline, and True Rippers, their mental is looking shaky for sure. Amaterasu, you can clearly they convinced SK Russia even on the side of VLT. They are game faces on. ஒரு வாட்டி மைண்ட் சேஞ்ச் ஆச்சுனா அதுக்கு அப்புறம் விளையாட தோணாதே. சரியா? Let's close this out because grand finals is waiting for us. LFT looking for team. As we were talking about, right, for both of these teams, this is the tournament life on the line, and unfortunately for True Rippers, this first map not going so great. But just to add some context to that, convince ஒரு வாட்டி சேஞ்ச் ஆயிட்டீங்கன்னா அவ்வளவு ஈஸியா சேஞ்ச் ஆக மாட்டாங்க bro. I think at the end of the day, that's a big factor in this. கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா சரி. Like VLT has a slightly deeper map pool as compared. அப்படி எஸ்ட்ரேஸ் ஆமா எல்லா மேட்சும் வின் பண்ண முடியுமாண்ணே? உங்க ஆப்பனன்ட் டெவலப் ஆயிட்டு இருப்பாங்க டெய்லி. ஐ மீன் அவங்களும் விளையாடிட்டு இருக்காங்கல்ல. Yes, they are feeling much more confident than they would have 1 year ago, but it's still VLT, and he feels like they are still not necessarily somehow convinced. And I think that the map pool is one big part of it, where True Rippers have evolved insanely. Like, I think before VCC, the perception we had of True Rippers was they're not a team that is necessarily try-harding and living up to their potential. That perception for me has completely gone away. You can see they're working their hardest to make sure that they get to evolve their gameplay and therefore step up as a team. So in that regard, they've already won our hearts. And considering the fact that they're all these young guys, I think அந்தால எதுக்கு போட்டு பாப்பலனா only 17 years old, 5 daysல இது வருமா? Super freaking young and has one of the most இது வரும். அது பேர் என்ன? வைல்ட் கார்டு வரும். ஓ அந்த ரவுண்ட் வின் பண்ணிட்டாங்களா இவங்க ரெட்ரோ ரிப்பர்ஸ்? வைல்ட் கார்டுல தோத்தாங்கன்னா லீவ் பண்றாங்க அந்த மாதிரி சொல்லிருக்காப்லையா? Nice. But yeah, one tap god getting those 2 quick kills. 1-7. It's over. Already over. Match is over. Hey, ஒரு ஹெல்த் வச்சிட்டு என்ன பண்றான் பாரு. ஓ அடிச்சிட்டாங்க. 50 bro. Coming through from the side of True Rippers and a huge nice round part being played from the side of tap god is good bro. One tap god able to clean them up and slice them through. There you go. One tap god was able. இது next இந்த Sentinel under T watch match எல்லாம் வாட்ச் பார்ட்டி போடுவீங்களா? தெரியல bro அதெல்லாம் பெர்மிஷன் தந்தா போடலாம் bro. பெர்மிஷன் யார்கிட்ட கேட்கணும் தான் தெரியல. And you can see like with these teams ஆனா ஃபுல்லாவே வாட்ச் பார்ட்டியே போட்டுட்டு இருந்தா நல்லா இருக்காது. போடலாம். வாய்ப்பு கிடைச்சா போடலாம். Not necessarily the pure tactical aspect we are saying. We are saying VLT trying to imbue signs of that tactical nature, but it feels like every single time they do that, True Rippers just come and shut them down. பார்க்கலாம் அந்த ட்வீட்லாம். எப்படியா பாக்குறீங்க நீங்க உடனே? இல்ல நீங்களும் யாரா சொல்லி தான் தெரியுதா உங்களுக்கு? it is over. B side ஃபுல்லா கடச்சிருச்சு. என்ன பண்றாங்க? ஸ்பாம் ஆது. இந்த பாக்ஸ் கண்டிப்பா ஸ்பாம் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். bro பாத்தீங்களா? செத்து போச்சு. The sixth sense activated and the spidey sense is tickling us. bro ஏதாவது பண்ணனும் விருப்பப்பட்டுச்சுனா இது பண்ணுங்க. All eyes were on LFF, but his flank getting caught, that was not really good news. And True Rippers remote போட்டிங்களா? Nice. Finally it seems like they're able to get the grip on the game, and now they're realizing how exactly VLT are working on the attacking side. Now even if they're able to get like a couple of more script எல்லாம் சும்மா bro joke try to get their domination back in the attacking side, then True Rippers will have a fair share chance to try and win this map. Yeah, I think considering how we talked about in that Agent Select 2, this first half is crucial. Let it rain over me. In my opinion, for the force as compared to the attack, where he doesn't necessarily have the side. என்னடா உனக்கு பிரச்சனை? நீ என்னதான் பண்ணிட்டு இருக்கற? திடீர்னு வருவான் ஏதாவது சொல்லுவான் போவான். என்னடா உனக்கு பிரச்சனை? இதுக்குதா 1 week டைம் கொடுத்தீங்க நீங்க தான் bro. பாரு இந்த மாதிரி ஏதாவது பைத்தியக்காரத்தனமா பேசுவான். ஏய் நீ என்ன பண்ற? நீ டெய்லி என்ன பண்ற சொல்லு?
paramount wait to out their to go. success if they are to be able to pull off this map. And now 7-3 Bones trying to play sneaky. He shuts down Amaterasu and he's like, Check hey, your you DM, wanna set up your own war, but this side is mine, baby. Yeah, able to shut down the Viper's pit. That's quite a huge investment. Okay, and the from video VLT, va. not really working out pretty much well. Finds the dink is quite low, and there you go. ஓ மூணு ரவுண்ட் எடுத்துட்டாங்களா இது எப்ப நடந்துச்சு The trades are happening back and forth. ஷார்ட் இப்பதான் மிஸ் மூணு round equal to எடுத்தானுங்க. death. Okay. Okay. ரெண்டு ஜெட் கம்மி. Deathmaker has Let's do this the jet versus jet. advantage, or actually scratch that. Both of them pretty much on the Better same jet. page, but yeah, with the blade No. storm, Better there's jet. a little bit more advantage for sure. Ulti. One tap god falls down. VLT another round of the board. Now நீயா they can either try வெளியில to போடா go டீம் for அவுட் a அப்படின்னு 4, சொல்றாரா one more ரைட் round டு leader வைஸ் for 2 Rippers. Right here, you see, I think they're confused about something, which they're trying to figure out exactly what happened with just Bones' position. So the way you said it, Wall. it was in Death the Maker போட்ட wall use இவங்க பண்ணிட்டாப்ல, அடிக்கறாப்ல one tap கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சு நல்லா defender side spot entrance. And I think what they were confused about, they heard the rendezvous, but they're not expecting it to go exactly there, so he can peek immediately. It's a short rendezvous as compared to the long rendezvous. விராட் செஞ்சரி தெரியல ப்ரோ A lot of players use on that chamber. This particular one, though, very common in NA, and it's something Mr. Kishan. using to perfection. 7.90 MOR க்கு நன்றி ப்ரோ Thank you for support. Spoilers alert. என்ன ஸ்பாயிலர் ஓ நான் சொல்றத சொல்றீங்களா GTA 6 எப்போ ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க உங்க பவர் வச்சு ராக் ஸ்டார்ல நமக்கு கான்டாக்ட்ஸ் இருக்கு ஆனா அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா உங்களுக்கு வேணா $1 million தரோம் மேக்கர் பாத்துப்பாப்ல. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கொஞ்ச நேரம் வாயை மூட்டு இருங்கன்னு சொல்றாங்க ஸோ $1 million கொஞ்சம் பெருசு இல்லையா நமக்கு அதனால ஃபியூச்சர்ல எனக்கு லாம்பர்கினி வாங்குறதுக்கு யூஸா இருக்கும் ஸோ அதை நான் இப்போதைக்கு சொல்லல Is he going to be able to find second? Deathmaker weak team na nalla irukapla expect பண்றாங்க. இல்லையா I'm pretty sure he's going to catch him off guard. it's over 9-3 கர்ஸ் மட்டும் தான் காப்பாத்த முடியும் ட்ரூ ரிப்பர்ஸ் ஜாலியா தான் இருக்கறானுங்க இப்போதைக்கு No curse. Bones, I love him on the chamber, man. I think we were talking about it. Hey, Noora. The biggest உனக்கெல்லாம் எதுக்குடா நான் சொல்லணும் being that it comes down to individual comfort, not really agent strength, where theoretically the Cypher is better because he has those cages, he has those extra options, but in the right hands, the chamber can be significantly better if you're able to utilize the verticality that you can achieve with the rendezvous. Normally, only a jet can get into those vertical positions, but the chamber is able to do it because of his teleport. There. Similarly, with his trademark தயிர் சாதம் force, you need to use it perfectly. ரெண்டு தயிர் சாதம் வாங்குனேன் In the chamber. ஒரு தயிர் சாதத்தை சாப்பிட்டு தூங்கிட்டேன் கரண்ட் போயிடுச்சு chamber has a much higher skill ceiling and much more of what a player can do with it as compared to the Cypher, which has a much wider option pool. Technical break. யா நம்ம டிஸ்கார்ட் நீங்க ஜாயின் பண்ணுங்க guys one of the best discard I would say That chamber's heroics despite Bones's performance. நிறைய நம்ம கம்யூனிட்டி I think it has to do a lot with the ஐ மீன் உங்களுக்கு விளையாடுறதுக்கு எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லைன்னா ஜாயின் பண்ணுங்க அங்க நிறைய பேர் சுத்திட்டு இருப்பானுங்க guys can have fun பேசாட்டி ஜாப் விட்டுட்டு யூடியூபர் ஆயிரலாம்போ லாம்பர்கினி எல்லாம் வாங்கலாம் போலே ப்ரோ இது யூடியூபரா இருக்கிறதுனால இல்லை ப்ரோ நான் வந்து பல வருடங்களாக கேமிங் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறதால வர இது கான்டாக்ட்ஸ் ப்ரோ ராக்ஸ்டார்லாம் எனக்கு தெரியும் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் மாட் யாரு நீயா நூரா Yes, it's the 9-3 VLT curse. டிஸ்கார்ட் லிங்க் மேலே இருக்கு பாருங்க No. நைட் பேட் போட்டிருக்கு இருங்க நான் வரேன் ஒரு செகண்ட் ஸ்பூனை எடுத்து Oh, it's gone. I think it was a camera issue right there because I didn't see all of the TR cameras. So we got the face cam fixed real quick and we're back into the map. Now, again, 9-3 on the scoreline as we're talking about the 9-3 curse. We've seen it come in several maps, but when it truly seems to shine is against Velocity Gaming. But hey, it's never happened back in Breeze. Breeze is usually the map they are able to close out every single time. Albeit, sometimes it goes to ஃபர்ஸ்ட் 12 minutes ஆஃப் சிஃபு ஆக்சுவலாக சிஃபுன்னு ஒரு கேம் இருக்கு அது எனக்கு என்கிட்ட இருக்கு கீ இருக்கு விளையாடலாம் என்கிட்ட 2 கேம் இருக்கு only covering mid nest. They have no traps over there. சிஃபு Despite being ஒரு oversight from ஃபைட்டிங் VLT கேம் that Bones uses to win them the round. ஃபைட்டிங் கேம் No,
Bones with potato. பட் எனக்கு அது எவ்வளோ பிடிக்கும் தெரில, சும்மா வாங்கலாம் விளையாடி பார்ப்போன்னு எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். கேனான் எக்ஸைலெலாம் எனக்கு தெரில, இன்ட்ரெஸ்ட்லேருந்து தான் நினைக்கிறேன். Bones புறா விட்டார். இப்போ இருக்குது இன்னொரு ஏதோ ஒரு ஸ்டெல்த் ஹாரர் கேம் ஏதோ ஒன்று இருக்குது, பார்க்க நல்லா இருந்துச்சு. அவ்வளோதான். இதார் இட்ஸ் ஓவர். இட்ஸ் ஓவர். கோ நெக்ஸ்ட். என்று நினைத்தாயோ? நீ வீழ மாட்டடா, செத்து போ. Bones, not only did that round go down in the train with his shots, நெட்வொர்த் அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் ப்ரோ, இன்கம் டேக்ஸ் ப்ராப்ளம் வரும். 4 headhunter shots, so yeah, டோக்கியோ கேம் இல்லி. Bones, yeah, that's gotta hurt. More like credit downer. வார் அட்டாக் போலன்னா பிரச்சனை ஆயிரும் ப்ரோ. போய் அட்டாக் போடுங்க. ஒரு டவுன் ஹால் 10 பேஸ் இருக்குது, அதை அடிங்க யாராவது. தயவு செய்து அதை கிளியர் பண்ணுங்க. எல்லாரும் மிரர் பேஸ் அடிக்கணும்னு ஒரு மெயில் போட்டேன். இந்த ஹாப்பி உடனே போய் ஒரு ஒரு பேஸை வேற ஒரு ஹையர் பேஸை போய் அடிச்சிட்டான். அதனால கடுப்பாய் நானே அந்த மெயிலை தவறி நானும் ஹையர் பேஸ் அடிக்க போயிட்டேன். It's over. Okay. One enemy. Up for the whiffs in the last round, but it's a little too late, unfortunately. But hey, it's just the first map of the best of 3 series. 11-3 is the scoreline, and VLT, they get a bonus going into the next round, so they won't care as much about the next round. But I'm sure for the sake of momentum, considering how we talked for both of these teams, that momentum can be a big deal. And for 200 the கோடி sake பணம். of the 9-3 curse, VLT, you gotta win this bonus as well. You நான் can't- என்ன ப்ரோ you பண்ணேன் can't give சொல்லுங்க. any opportunity for the curse to really come alive, you know? கம்முடு. திரும்ப ஒரு டைம் அவுட். நீங்க டைம் அவுட்டா? பார்த்தா பாவமா தெரியல After உங்களுக்கு. that insane தெரியலடா. win, is trying to hook it up, but பெரிய வருது பாய. we don't really know exactly how things are going to be looking like. VLT from the back. This is quite a lot of aggression being shown from their side early off in the round. லேய் ஸ்பான்சர்ல ப்ரோ இப்போதைக்கு. RTG T1 சொன்னா 1 week time அவுட். ப்ரோயா That smoke டிஜே is gonna அந்த give the விஷயத்தை position away, but they don't அமைதியா exactly. இருக்கணும். Yeah, what was that? என்னடா மிரட்டுற? smoke? Oh, no, wait. No, Oh, no. they உனக்கு shut தெரியும் down நான் the. டிஜேக்கு Yeah, விளையாட they. தெரியும் Okay, எனக்கு. that's a huge. என்ன trademark. TJ leaks-ஆ? That's huge. Okay, that's huge. The thing being covered now, they don't DJ, exactly know that there is going to be நீங்க a flank. 30,000 bro, முடிச்சு விட்டுருவோமா? எல்லாம் தெரியும். Spike here. அமைதியா Yeah, there we இருக்கணும். go. 30,000 And Bones as well is எதுக்குன்னு able to எனக்கு find most, so தெரியும். that's still quite huge, but they're not able to என்னடா? follow up, and that's the problem. Deathmaker சொல்றேன், coming back சொல்றேன், surprises him. அது ஒரு Paradox தனியா able நான் to ஏன் சேனலோட just make கண்டென்ட் sure போடுறேன். that the man's dead. but தேவையா not ப்ரோ anymore. இவனுக்கு? Another round on the board, and VLT it seems like they're சும்மா just உருட்டுறான். steamrolling it through. போடா போயிட்டு வாடா. Love it. I love when players are able to think one step ahead and make sure that the other team just is inherently surprised முடிஞ்சு because போச்சா? of how important it was for VLT to win that bonus, not let that 9-3 curse come alive. Well, there ain't no better way to do it. Now Deathmaker on his operator, Velocity Gaming on match point to finish தக்காளி off சாஸ் இல்ல these ப்ரோ, with, ஊறுகாய் ப்ரோ. quite a breeze. It hasn't really made them sweat at all. தயிர் They சாதம் are எனக்கு not பிடிக்கும். able to make any momentum. நான் இப்போ ரொம்ப நாளா தயிர் சாதம் சாப்பிடல, Oh man, talking அதனால about திரும்பவும் momentum. பிடிக்குது. What is momentum for True Rippers right now? It's off the charts. No one seems to have a lot of momentum with it. உங்க நியூஸ்யா? Cyclops. Oh, CA just adding some more salt. Love it, man. நாளைக்கு தான் பெஸ்ட் ஆஃப் 5. இன்னைக்கு மேட்ச் இல்ல. Everyone loves Pick, everyone. ah! Man. It's just Not like a little bit- timing you gotta today. have a little bit of banner. Come on, like. Oh, Nice. talk about that, Deathmaker. This is what we like to see. It's over, it's over. Bye. Follow through the Blade Storm will speak Bye bye for his friends. skills. 2-0 is the Another man script falling guys. down and Right Deathmaker twist all by வாய himself. பொளந்த மாதிரி இருக்கு. Just pretty much saved the day on the A side. Right twist. And True ஒரு Rippers டைம்ல King Kong truly ஆயிட்டாரு bro. getting ripped apart on the map of Breeze. I thought they had kind என்ன of like நியூஸ்யா? just some Mr. X plan on the map GG of Breeze, but I boys. guess that's what Real that's what easy. the plan was. Is that okay? Let's just lose on a huge note. Let VLT's confidence turn up, and then maybe in the next map they'll beat them down in heaven.
I think, next match a big reason next for map இவங்களுது இல்ல why they left up that map என்ன map அது? was maybe the preparation they had going into it, and you could see Heaven. they took that preparation Heaven. and they threw it straight out of the window. They're like, Two yeah, Lippal sort of we're just gonna press W, building. and you can keep thinking about why we're pressing W, and we're like, I confused what happening, brain. No, wait, what? Okay. Yeah, they thought they were going to counter VLT on. I mean, again, there's a reason why we say VLT is really good on Breeze, right? Because it's like they're comfortable playing Breeze, and once you're comfortable doing something, you're going to be really good at it. No matter what you do, you're always going to have the confidence. No matter even if you're trying to implement something new. So VLT, even though that was a W gaming style from their side, and even though they were just giving some dry peaks, look, if you're going to have some incredible aimers like Deathmaker underneath your belt, right to ace, just pretty much each and every single player popping off. But again, I mentioned, if you want to get them under pressure, this is where they will start kind of like fumbling down. This is where they will start missing the shots. But True Rippers, we just didn't even see them like getting a lot of நாளைக்கு இந்த மேட்ச் தான் சொல்றாரு அந்த ஆளு. out of like 21-9 I don't even know. But yeah, moving on forward in the scoreboard, and it's Bones pretty much. Even though after riffing, is still getting the top frag. Insane. Yeah, I think the best way to explain how good VLT is in terms of the aim is remember the headshot percentage of one of the older members in the squad, which is Amit Rasu. He consistently gets 30 plus headshot percentage, which is nuts in my opinion, because that's what is the biggest difference between GE and VLT. ஆமா bro, salary இல்லாம யார் bro வேலை பாப்பா? Of super powered individuals, GE is a super team. Like they're all about that team figure. Final tomorrow. VCC2, I've loved the way it's turned out. It's become less of a VLT GE storyline. We've got so many new teams coming up. Unfortunately though, they are not able நாளைக்கு தானே ஃபைனல்? இல்ல எனக்கு தெரியாம அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அது இருக்கா? This was just map. டவுட்டா இருக்கு. எங்க go on to map 2 Haven. VLR ல ஒரு டைமிங் போட்டுறாங்க, இவங்க ஒரு டைமிங்ல போடுறாங்க. Amit Rasu does not make it hell for them because no. Boy, that KO. Oh man, I like how you put it. I hope 23 hours. on Haven, Amaterasu doesn't make it hell. நாளைக்கு தான். The map's Haven, but again, VLT ல அப்படி தான் போட்டுறாங்க 5 மணிக்கு. Good performance. I mean, you already saw Breeze not really giving out some pleasant breeze there. It was the breeze of I don't even know what that was, just the breeze of 5 மணின்னு போட்டுருக்கு. But yeah, overall headshot percentage just skyrocketing on the side of VLT. இந்த கேம் முடிஞ்சதும் எல்லாம் விளையாடலாம். We did see them connect quite a lot of headshots. I'm pretty sure there has to be a huge நாளைக்கு தானயா? just Bore and Deathmaker and லிகிபிடியால நாளைக்கு தானே போட்டுருக்கு. just connecting those squads like it meant nothing. Even Amit Rasu in certain rounds one game தான் today ஆமா. The only shots he seems to be hitting was headshot. Exactly. இந்த மாதிரி உனக்கு முடிப்பான்னு தெரிஞ்சா இது வச்சிருப்பானுங்க. Next match 36.47. I mean, I get it. This team is one of the best. It still feels insane to witness, and I mean, it also kind of scares me. Yeah, I mean, even though VLT are one of the best, okay, I understand. There's some of the oldest players out there, but True Rippers isn't something that can be dominated just like that. Come on, we've seen them put on some insane performance. True Rippers, they insanely have a like caliber in them. They have a lot of caliber in them, but VLT is just proving us wrong. It's just shutting them down like that. It's just like the True Rippers got slapped by VLT. But moving on forward, this is the MVP comparison between Deathmaker and Bones. I mean, this is pretty much unmatchable at this point. Yeah, exactly, and it really does. Go next. It really does. I don't know what to say. A big question mark on the veto. I said this, like, this influenced my prediction to a big extent. I'm not sure if giving Breeze to VLT is again, I understand the logic behind not the greatest of maps for True Rippers perhaps, but at the same time it's not like there have been some preparation done on that instead of buying. Force VLT to really change up their playstyle, but we'll have to see what time out put எனக்கே போர் அடிச்சிச்சுடா. It's a bit of a உனக்கு என்ன சண்டா பண்றது சொல்றா நீயே சொல்றா. அவன் காந்தி வழியில பண்றான் bro. அகிம்சை வழியில ஆக்ட் நல்லா தான் இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அது எல்லாம் ஒரு ஏரியா பொறுத்து, சில ஏரியால நல்லா இருக்காது. தடிச்சவன கணத்த காட்டுவியா? Matic fiber. இங்க வா நீ. But it feels like it's the return என்னடா of சொன்ன? that Amit Rasu carry map. Like that's what we used to call it. Like Haven, Amit Rasu, he will carry for sure. I mean, yeah, it's pretty much like the battle of IGLs. It's like two of the best teams, right? Global Esports and VLT, and both their IGLs are able to step up to the mark when the team really needs them the most. But yeah,
Global esports is a completely different story, and I don't really feel like we need to talk about them anymore. But yeah, moving on forward, man. True Ripper's getting absolutely ripped apart. I don't exactly know what to expect going in forward. I honestly was really happy with the map veto. I thought, okay, yesterday in the interview, True Ripper said that they're really confident what they're going to do here. I thought, okay, there has to be something unique being put on the board. Maybe they just have done a lot of research. Maybe Breeze is one of those maps. Danu CD la CG paaka maataru. This is kind of like their master card they're pulling out against VLT. Danu CD small wrestler. I don't know, man. It's just like, as you mentioned, just VLT just green picked it screen up and la they bro. just threw it in the trash, and they were like, all right, it doesn't matter, man. Yeah, it's like no matter how much research you do on us, we're just gonna be unpredictable. Now, moving it forward in the map of Haven, we will pretty much see the normal compositions, but how they're going to play it, I feel like there's going to be a huge difference. But on the other hand, True Rippers, what do you think? How are they going to be looking on Haven? I think they're going to be looking amazing for sure, because we see Paradox switching on to that chamber role. He can get to be a lot more Mailing award guy. But what I'm really more worried about is what the preparation True Rippers have done against VLT, because we saw how that preparation just went out of the window in this map. I think VLT is going to try to do something similar on Haven as well. Exactly. So, ladies and gentlemen, you Apex guys know update on the Haven chat, map DJ? is going to be stacked up with a lot of surprises. Neuras tick fiber use பண்ணல bro. நான் தான் tick fiber. இல்லையே வரலையே. 8ஆம் தேதி தானே இல்லையா? To find out who's going to seal the deal. ஆக்சுவலா 8ஆம் தேதி தான் அவங்களோட ஏதோ anniversary. 3rd year anniversary. அதுக்கு விடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி. ஓகே 9ஆம் தேதி வரும் நமக்கு இந்தியாவுக்கு. விளையாடலாமா 2-3 நாள்? அல்ல வந்தோடனே 2-3 நாள் தான் ஆட முடியும். அதுக்கப்புறம் ஹேக்கர் வந்துருவானுங்க. Hi Bagabali, hi bro. 4 minutes break. February 14 stream இருக்காது. நான் சொல்லிட்டேன். எனக்கு வேற வேலைகள் இருக்கு. Hope you guys understand. நான் ரயில்வே யூஸ் பண்றனால தான் நல்லா தான் இருக்கு. பட் என்ன பிரைஸ் ஓவரா இருக்கு. 10 Mbps அன்லிமிட்டட் 600 rupees. அண்ணாத்த கிருஷ்ணா ஹாய். ஆனந்த கிருஷ்ணா சாரி. என்ன ஒர்க் இருக்கே புரியல. February 14 பாத்ரூம்ல இருக்க போறேன். இல்ல ப்ரோ வேற வேலை இருக்கு ப்ரோ. புரியலனா புரிஞ்சவன் பிஸ்தா ப்ரோ. இது எப்படி புரிஞ்சவன் பிஸ்தா. புரியலனா போய் சுட்டி டிவி பாருங்க கைஸ். இது எப்படி என்ன மேட்ச் ஆரம்பிச்சு சீக்கிரம் முடிங்கடா. இவ்வளோ நாளும் பிரேக் போட்டுட்டு இருக்கானே. ஜிஎஃப்னா இருக்கு. நமக்கு என்ன வேலை கைஸ் இருக்கு. February 14 ஸ்ட்ரீம் இருக்கும். நோ வரிஸ். February 14 ஏதாவது ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ரீம் போடலாமா? புரிஞ்சவன் பிஸ்தா புரியலனா பாஸ்தா. ஸோ February 15 வந்து இது கப்புள்ஸ் டேயா? February 14 தான். February 13 வந்து சிங்கிள்ஸ் டே. அப்படிதானே கைஸ்? February 14 சப்ஸ்கிரைபர் கேம் Valorant. பஜிரங்க தால் அலு லவ் பண்றவங்கெல்லாம் போய் பிரிச்சு விடுவாரு. சிங்கிள் டே ஒன்றும் இல்லையா? கிஸ் டேயா? என்ன பண்றது? கிஸ் டேக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன்? ஆப்பிரிக்கன் பாட்ல போடுறாங்க ப்ரோ. காப்பிரைட்டும் போடுறாங்க. அப்படியா? அவங்க சேனலுக்கு மட்டும் வாங்கி வச்சிருப்பாங்க. புரியுதா? அவங்களுக்கு மட்டும் வாங்கி தெரியாங்களா? ஆமா. எல்லாத்துக்கும் டெய்லி உழுதுட்டா இருக்கும். நான் கூட முதல் நாள் காப்பிரைட் ஃப்ரீன்னு தான் நினைச்சேன் எல்லாம். அத கூட ட்ரிம் பண்ணி விட்டுருங்க. அது பண்ணலாம். ஆனா எப்படி பார்த்தாலும் லைவ் வீடியோ அப்புறம் எவனும் பார்க்க மாட்டான். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இதுவாயிக்கும்ல அதுக்காக.
ஓ எனக்கெல்லாம் 1000-2000 மேல காப்பிரைட் கிளைம் இருக்கும்யா. எல்லாத்தையும் போய் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இருக்க அது முடியுமா? நல்லா இருக்கும். இல்ல இதுக்கெல்லாம் சொல்றேன். வியூஸ் விழுது இல்ல நிறைய. ஆனா 2 மணிக்கு கூட உங்களுக்கு 5 hours 6 hours மேலலாம் போச்சுன்னா ட்ரிம் பண்ண முடியாது. சோ அது இல்ல வியூஸ் வருது அத ட்ரிம் பண்ணா ஆட் மணி வருமானா? வரும். ஐ மீன் ஆல்ரெடி வந்தது அதாவது லைவ் ட்ரிம் பண்ணல டீச்சர். நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கும். ட்ரிம் இருக்கும், மியூட் இருக்கும். மியூட் அதான் மியூட் போட்டு வச்சுக்கலாம். அந்த டைம்ல மட்டும் மியூட் ஆயிக்கும். அது பண்ணி உங்களுக்கு திருப்பி ஆட் உங்களுக்கு எனேபிள் ஆயிடும். அதெல்லாம் பெரிய வேலை ப்ரோ. வர 10-20 ரூபாய்க்கு இல்ல அந்த வியூஸ் கணக்கு தானே டீச்சர். உங்களுக்கு வியூஸ் நிறைய இருக்கும். ஆட் வந்து லைவ் வீடியோஸ்ல அவ்வளவு வராதியா, கம்மியா தான் வரும். நார்மல் வீடியோஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது. The fans will pretty much be excited. Yeah, I think that's what we also want as neutral observers, especially after witnessing the spectacle that was God Particles versus Global Esports yesterday. We want that closer match. We want that extra intensity. But right now, it feels like they've got it. February 14 ஸ்ட்ரீம் போட்டா நான் உங்களை எல்லாம் நீங்க எல்லாம் வருவீங்கன்னு போடுவேன். கடைசில பார்த்தா எவனும் வர மாட்டீங்க. எல்லாம் ஊர் சுத்த போயிருவீங்க உங்க லவர்ஸ் கூட. எனக்கு என்னமோ டவுட்டா இருக்கு. அப்புறம் நான் மட்டும் ஒன் வாட்சிங் அது நான் என் மொபைல்ல பாக்குறது அது மட்டும் தான். கூல் காய் பாட்டில் எல்லாம் போயிருவானுங்க ஆளு விட்டு. Yesterday as well, God was able to find that synchronization with his team with respect to his aggression. It was not just pure W gaming. He always had the correct utility lined up for his aggression. But that requires 150 copyright claim and that requires belief. அது எப்படி bro 3500 பாட்டு போட்டாப்லையானே? Yeah, they are. I mean 3500 copyright claim எல்லாம் ஒரே நாள்ல வந்தா அதுக்கெல்லாம் ரிமூவ் பண்ண மாட்டாங்களா யூடியூப்? I don't think so. Map of Heaven, VLT are confidential. Morale's boosted up all time high. I mean, just starting on such a high intensity note and now going inside the Map of Haven, VLT are going to be having all the odds with them and True Rippers will have all the odds stacked against them. But yeah, looking at the past history for True Rippers as well, they've had a quite good performance on the Map of Haven, so I'm expecting a close competition. Match நல்லா போனா வியூஸ் இருக்கும் bro. அப்புறம் ஜி ஆடணும். ஜி ஆடினா வியூஸ் இருக்கும், VLT ஆடினா வியூஸ் இருக்கும். மத்த டீம்ஸ் எல்லாம் ஆடினா அவ்வளவு வியூஸ் இருக்காது. As much as VLT does as well because True One boys got the second map. 153 likes guys. ஸ்ட்ரீம் பிடிச்சதா லைக் போடுங்க. Let's reach 200. But still you got to give chance to Anger foot game தெரியல bro. டீச்சர் ஒரு 10 நிமிஷம் பல்ல கட்டிட்டு ஈஸியா காஸ்ட் மாதிரி உட்காருங்க டீச்சர். Really be that exact platform for that. God Particles and with the sinus at Orgs. Man, if Orgs you didn't see that yesterday, I am not sure what you're looking at. Especially I remember there's a team called Orangutan that right before VCC they released a long post about their current rosters and at the end of the post they had VCC written with some eyeballs. But looking over the agent select we see the exact same composition for TR. I'm not looking at anything except that last நீங்க வேற காலேஜ்ல வேலண்டைன்ஸ் டேக்கு ஆள் வச்சிருக்கவங்க வாங்க இல்லனா வராதீங்கன்னு சொல்றாங்க. புரியல. நீங்க what kind of college are you studying? Oh man, let's find out. Matarasu, if he does go for the KO, that'll be really nice. As you mentioned. KO. And again, I feel like being the IGL, which comments to play? Paradox in the chamber. கில்ஜா இருந்தா எகைன்ஸ்ட்ல பிரீச் இருந்தா கில்ஜாய் வெறுப்பு தான். ஒண்ணுமே எல்லாம் இது போட்டே உடைச்சிருவானுங்க கில்ஜால்ட்ட. So overall I feel like IGL has கில்ஜால்ட்ட அதுல உடையமானே. ஆஃப்டர் ஷாக்ல உடையமா? ஆமா. அம்மா போட்டு. அதனால தான் இப்ப நிறைய கில்ஜா எடுக்க மாட்டாங்க இந்த இதுல எல்லாம். கில்ஜா செம ஏஜென்ட் ஆனா இது மாத்தி விட்டனால எடுக்க மாட்டாங்க நிறைய மேப்ல. Yeah, I think the KO is going to play a huge role in especially shutting down the comfort of True Rippers. Right, you saw them மாமா காலேஜ்ல படிச்சா அப்படிதான். என்ன காலேஜ் bro அது? Able to execute onto his site. Suddenly that's not as possible with the KO. அந்தால் சும்மா உருட்றானே. Gets suppressed, he can't dash in or say someone like Bones gets suppressed, he can't necessarily give that gravity well. And worst case scenario is if the breach gets suppressed because without those fault lines, without those flash points, so a lot of pressure on him right now. But this is why I called for a 2-0 Necro. It's not that I don't believe in True Rippers. I just have an insane amount of belief in Amaterasu's ability to play under pressure. I mean, KO நம்மள ஆடணும் இனிமேல் நார்மல் கேம்ஸ்ல. I understand you do have a lot of belief in him, but again in the past they have crumbled down under a lot of pressure. So
again, there can be those moments too, because that's why we're in India qualifiers too, because they weren't able to qualify in the India qualifiers one. It's because they cracked under a immense ஃபர்ஸ்ட் ஒரு amount பொது of எதிரி pressure. இருக்கான் So நூறா அவன் in அடிச்சு India தோத்தோம் Q2, maybe this is the அவன் time to moderator really ஆ, try to என்னன்னு strike எனக்கு back, doubt ஆ and this இருக்கு. is what they're trying to மாடு do. bro. So this is அப்படியும் the உருட்டுவான் இப்படியும் fight உருட்டுவான். for VLT's lifeline, and so does the same go for True Confidential. Rippers. As we mentioned, any of these teams get taken out of Arun here, they're not gonna confidential. have another chance anymore. Their VCC journey Arun ends confidential. over here. So this match matters quite a lot. Give it up for both these teams, ladies and gentlemen. Really give it up for both BCMs because they're fighting for their life. And you know what? I think one thing, irrespective of இன்னும் win or கொஞ்சம் loss, மேல the வைக்கவா Troopers that they've கேமராவை? proven, they made the top 4 in both VCC இருக்கட்டும். Qualifier 1 as well as அமைச்சர் VCC பார்க்கல. Qualifier 2. So they Nice, that nice, tier nice. 1 team Oh! that they have proven they exist. But Amit Rasu finding that Hey. first kill onto Crosshair. nice, nice, It's a nice. one great Oh, though, on but point. it gives enough space for Deathmaker to play this on isolated fights. Uses that cloud burst to shut down his flank. அங்க and நீயா பண்றாரு isolate அந்த ஆளு? the Dogs to shut ஓ, down. அடிச்சிட்டா I பிள்ளையா? didn't like Make how a Deathmaker strafe, was வேற so மாதிரி. confident on the side. He was getting so comfy as well. Deathmaker should have been flushed It out is as over, fast it is as over. possible, but the problem was the man in the 2-0 boys, backside 2-0 was still incoming. not நாளைக்கு there. finals, So, yeah, VLT it versus created a lot of problems. GP So, முத்து. the backline is GP. something GP that you sponsored team. always need to have நாளைக்கு a மட்டும் watch on, GP win especially பண்ணாலே yesterday we saw in the global வேற esports, மாதிரி game. வின் பண்ணாலும் இவங்க Qualifier பிளே is ஆஃப்ஸ்க்கு such a போவாங்க. crucial ஐ thing. மீன் இது Especially Yeah, she அது was okay. able to get away with 3 frags. But இன்னைக்கு that's இதுல all வின் the பண்றவங்களுக்கு இது ஸ்லாட் கன்ஃபார்ம் அடுத்த வீக். Right there. And I think what's really cool to witness என்ன நாளைக்கு is GP that வின் பண்ணிடணும் confidence டிஜே from the அப்போ last நம்ம match. எல் கிளாசிக்கோ பார்க்க முடியும் Like we Oh talked my about. God. El Clasico, hold on to ரெண்டு that team- for a second because pulling Actually, them final in நடக்குமான்னு Qualifier தெரியல is playoffs ல. ஏய் the fragment The fuck comes is from happening there, Rasu. bro? He answers back with one more and the aggression is shut down within a blink of an eye. கராச்சில Mali, கேங் பேங் பண்ணிட்டானுங்க bro. புல்லு. going hot and then instantly just fall down cold. கராச்சில ஒரு பெரிய ஆர்ஜியே நடந்தது. ஃபைனல் நாளைக்கு ப்ரோ, நாளைக்கு 5 மணி. VLT அப்படிதான் போட்டுருக்கு, தெரியல என்ன டைம். 2:30 கூட நடத்தலாம், who knows. But this upcoming rifle round is going to mean quite a lot for True Rippers. This was an insane placement off that fragment. Was able to deal so much damage on those players. But yeah, True Rippers now having 0 rounds, and this rifle round, as I mentioned, is going to mean quite a lot. But on the other hand, even if VLT does lose this, You better run so far. they're going to have a little bonus round. I don't know why does Deathmaker keep on doing that all the time. Like, I've seen them do quite a lot of times. Just like trying to make some parallel lines, you know. Out of my box. Yeah, I think what might be okay. Hold on to that thought one more second because these rounds are so damn quick, Necro. Already True Rippers taking these like control. They've shut down VLT this time. and Okay. it's very much Flawless. Flawless. of what we saw Bruh, from True what the Rippers fuck? yesterday. In the sense that இல்ல அது இதுதான் அவங்களோட இது ரவுண்ட். of the way they're இருந்தாலும் போனஸ். லூலோன்னு பார்த்தேன் ஒன்னும் area விடல. for themselves and it also நான் நசுக்கிரோனுங்க நினைச்சேன் பீல போட்டு. பட்டு பட்டு விழுந்துருச்சு டிஜே. பட்டன் பார்த்தா எல்லாம் செத்துட்டாங்க. in the full buy, the B site is the least நசுக்கு, likely நசுக்கு, round நசுக்குன்னு you're புழிஞ்சிட்டானுங்க. expecting a team to go to because it's that short range fight. தென்மாண்ட சேரி ஓ அப்படிவானா. Register what the hell just happened in that round. They got the control without any trouble, and then it was just a flawless round. That's all we saw. நீ பண்ணும் ஒரு Yeah, this விதம் round எனக்கு now பிபிகள் again, ஏறுதுடா. as we were talking about, the bonus round also gives you a little bit of safety cushion, but another round on the board. And this time it's True Rippers pretty much stealing it away. from அலரும் பெரையே. VLT now, they need to try and pull this back. I like the crossfire being set up. There's another man in the back, but Garage is left unchecked. Deathmaker in the B site will make a lot of trouble for True Rippers to try and DJ. get the execution ஏய் happen. மேட்ச் Hot மேட்ச் limit பார்க்கணும்னா வா, இல்லனா கிளம்பு. And he's being expected by நான் right. சொல்லிட்டேன், சும்மா வந்து ஏதாவது சொல்லிட்டு இருக்கிறதுக்கு நீங்க ஓகே கூப்பிடல. ஓகே நான் டாக்டிக்கல் அனலைஸ்லாம் சொல்றேன். Scratch that. மேட்ச் நீ பாக்குறியா முதல்ல? ஆமா Blocking vision. ஓகே கரெக்டான இடத்துல நிக்கிறது. ஸ்மோக் சம ஸ்மோக் ஆனா Platform position, the flash comes in on time too. And I don't even think, oh my god. It's over. It's over for PR and his teammates. Flash we had. See you in next BCC. And Necro, we talked about this. True Rippers, their விஷ்ணு strength கேமிங் எங்க போனாப்ல? to move forward without hesitation. Their strength lies in their synergy in between True these Rippers utilities choice while of they're selection. progressing that fast and that forward. But when they don't have the confidence, when they don't necessarily have that same level of belief, you can see these small, I think it was a matter of milliseconds, but that matter of milliseconds ends up being the round loss. Yeah, the matter of millisecond can also be their lifeline pretty much in the VCC, so every millisecond matters quite a lot. This is what the teams will need to start to
realize that. I do understand they have some cracked aimers. Yeah, True Rippers, they do really have some cracked aimers. But in this matchup, I just feel like they're not even getting a fair bit of chance to try and showcase that aim. Yeah. And VLT, they're just really able to shut it down. Like, they're not even going for those aim பாருங்க செட்டப் எல்லாம் பாருங்க correctly. Instead, they're trying to always go for trades. A big part of that is just the overwhelming nature with which VLT is adopting their defaults. It's all about suffocating TR and their playstyle, you know. And even though TR are that good, what they really lack is experience. I mean, they're a very young squad too. This Vibor. level, but again, Vibor, trying to go pura. for the aggressive rush. The crossfires are பண்ணாப்ல already ஒரு ஃபிளாஷ் வருமா அதா ஃபிளாஷ் இருக்கா But Vibor missing out quite a lot of shots. It was not really Expect able to connect பண்றாங்க. with those shots, so fell down instantly. LFF in the back 2v1 Oh. 2v1 doing a lot of damage, and now it's a 1-on-2 situation, and right to ஐசு வேற மாதிரி ரைட் டு gets them out Yes, instantly. sir. And right to us, look at him. He's pumping his team up. He's like, all right, let's go, guys. We connecting got 2 this. headshots I recently saw right it to is his over squad, it's so it's done and this that already guys 4-1 Oh yeah, he's been doing it Yeah. for a couple months. இந்த ரவுண்ட் ஈகோ போவாங்க அஞ்சாவது ரவுண்ட் வந்துரும் VLTக்கு Man, I need to do the same. சோ Yeah, he's a big கஷ்டம் inspiration for me. Right to his personally. gym One of the போறாராம். main reasons I decided to make it a எல்லாரும் ஜிம் resolution போவாங்கன்னு for my நினைக்கிறேன் New Year's to follow in his regard. Because hey, if a pro player can Sneakers find the கலச்சிட்டு time இருக்காப்ல. amongst all of his practice to go and consistently hit the gym, well, I think You so want to can play? I. For that matter, Necro. But I think the Yeah. Astra on Hellfighter just capped off what I expected. Oh, nice shot actually Trade. That Hey, trade. Nice what trade. a shot, man! DM, Yeah. I get it. You hit a nice shot, but சோ இதுதான் இந்த சாம்பரோட Yeah, அட்வான்டேஜ் this was like a next level for ஒரு ஆப் sure. செம It's like advantage ஒரு the eco Knights round ல stealing that definitely. Kill-Away Paradox is ready for a கிட்டத்தட்ட bank roll. 4500 ரூபாய் சேவ் பண்ணுது Moves ப்ரோ it பாத்துக்கோங்க forward. The bank is indeed the site. Is he gonna get the? Yeah. ஓவரா சொன்னா நர்ஸ் பண்ணி விட்டுருவானுங்க பாருங்க Oh my Ah. God. Oh God, baby. up out of the play So right to ace, but there's two men to deal with. Hey, it. இன்னொருத்தல One in the அடிச்சிட்டாப்ல. back gets sandwiched. 2v3 And now Vibor is left over here pretty much close. Alt He's not இருக்கு, gonna try to LF be கிட்ட. that extra aggressive. He's waiting for But his team use to பண்ணுவாப்லையா? rotation as well. Spike is இவங்க கிட்டே planted. அல்ட் இருக்கு So four ஒரு on பிக் one அடிச்சா versus மேபி four ட்ரை right பண்ணுவாப்ல ஆமா 2-on-3. And Vibor, with this position, he can try and make something happen. He can try and go for the drop as well because there's no one really available under heaven. But this is what Vibor doesn't know. So drop in, but there you go. சோ அது Shots ready with the டெத் drop. மேக்கரோட ஆப் Crossers are trained and Ulti, VLT ulti. now looking to தேவையா? தேவையா? He's actually going for the comeback. தேவையா இது தேவையா கம்பேக்கா டிஆர் no 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 it's a big yikes. ரஸ்டிஸ் hey man through Yes. through easy நோ பிக்சல் ஷி பிளேயர் no pixel It's a கேவா gave. நோ பிக்சல் கேம் பிளேயர்னு சொல்ல வந்தேன் In அப்படியே நிப்பாட்டிட்டேன் Rusty. நோ பிஸ்டல் சூப்பரா இருக்கு. கொஞ்ச நேரம் chill பண்ணலாம். நோ பிஸ்டல் ப்ரோ ஆக்சுவலா யார் வேணாலும் எப்ப சும்மா ஜாயின் பண்ணலாம்ல நான் போய் நோ ப்ராப்ளம் தானே அது அந்த ஃபோரம்ல நீங்க வந்து அங்க அக்கவுண்ட் கிரியேட் பண்ணனும். உங்களால வந்து ஃபைல் மட்டும் லிங்க் பண்ணிட்டு நீங்க அதை ஜாயின் பண்ணலாம். பப்ளிக் சர்வர். இதெல்லாம் white listல இல்லையா ஒயிட் லிஸ்ட்ல க்ளோஸ்ட். ஆனா இது பப்ளிக் சர்வர் தான் நீங்க நல்லா ஜாயின் பண்ண முடியும். பப்ளிக் சர்வர் வந்து ஃபுல் ஆயிடும் ஆல்மோஸ்ட். காலையிலே ஜாயின் பண்ணதா உண்டு. ரெண்டு சர்வர் இருக்கா இந்தியாவுக்கு இன்டர்நேஷனல் சர்வர்ல இது இருக்கு. இந்தியாவுக்கு வந்து பப்ளிக் சர்வர் மட்டும் தான் நினைக்கிறேன் தெரியல. இப்படிதானே ஓகே ஓகே I'll wait you. பப்ளிக் சர்வர்ல ஒயிட் லிஸ்ட் இருக்கா You definitely got a lot of talent. பப்ளிக் சர்வர்ல Talk இதுதான். about talent. It's just bones. Priya. Showing his talent off. what right is there. happening come back அதான் இந்த எக்ஸ்கியூஸ் எல்லாம் பப்ளிக் சர்வர் தானே ஆடுறான் ஆக்சுவலா இல்லையா And look at the aggression as well. Yeah, It seems like maybe. VLT, they just அந்த சர்வர் அவன்லாம் விட மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் in the second one as well. அவன் The பண்ணு follow through is like அப்பப்போ a பண்ற chain. வேலைக்கு ஆனா மோஸ்ட்லி எல்லாரும் இங்க தான் பப்ளிக் ஆமா. சர்வர். இருக்கிறாங்க, எனக்கு தெரியல. VLT, Amaterasu does have அவன் a bit available. இதுக்கு என்ன சம்பந்தம் எனக்கு புரியல. ஒருவேளை ஒயிட் லிஸ்ட் ஆனா வந்து இது கிடையாது. டிரைவ் வாங்க தேவையில்லையா? that timing paradox தெரியலையே. Go for the ult. ஒயிட் லிஸ்ட் ஆனா இன்னும் பெட்டர் There you go. நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிளேயர்ஸ் தான் ஒயிட் லிஸ்ட்ல இருப்பானுங்கன்னு நினைக்கிறேன் புரியுதா ஐ மீன் ஓல்டா முன்னாடியே விளையாடிட்டு இருக்கிற நிறைய பிளேயர்ஸ் தான் நினைக்கிறேன் Gets traded off, but that's good enough because he's still very much alive, and now this effectively becomes a 1v1. With Amithrasu's giving him information, the KO can still see where that jet is, and he's telling him, yo, he's not in front of me, he has to be backside. Still trying to push him, no, Ace is running Nice out of try. time, and one tap guard again. Hey, it's not over, huh? 4-3 teacher இட்ஸ் ஓவர் நினைச்சேன் அந்த ரவுண்ட் விட்டாங்க எல்லாரும்
that round was a thriller. Yeah, indeed. நல்ல ஷாட் அந்த ஆப் ஷாட் ஃபர்ஸ்ட் போன Master ரவுண்ட்ல க்கு shiver ஆகுது. Still VLT. They kind of slip out in that round, and now it seems like True Rippers, they're slowly and steadily catching up in this map. That's all they really need. எல்லாம் என்ன பண்ணாப்ல Yeah, and I really like that because, as we said, we want this map to be much, much closer. Ideally, even though my prediction is too old, I would love to be wrong in that regard and it go to map 3. மேட்ச் ஒன் சைடடா போலையா 4-3 is not one sided. Every single 4-3. team that can upset expectations is my favorite team. முடிச்சுடுங்கடா. Look at the proactive nature from VLT this time. The Bladestorm pretty much trying to use it in close range. Paradox's position known, but Deathmaker's pretty much not known. If he steps out even a little bit more, his position will be compromised. So both these teams taking their sweet little time to try and get their mindsets in for. கேஜி அல்ட்டுக்கு அத யூஸ் பண்ணிருக்கலாமே. On the map, Necro, he again set up the Cloudburst to deny that trademark, and he's able to get a huge flank going because of this. Another big reason why I prefer that Cypher. Hey. You can't do that to the Cypher. Hey. Indeed, but it's more kind of like. இப்ப டெத் மேக்கர் பின்னாடி வந்து டெத் மேக்கர் செத்துறாப்லையா? Trying to play off of their aim game, and this is what they're really able to showcase. Oh no, right to ace not really moving around. I honestly felt like for a second right to ace was playing on a controller the way Scores he equal. just moved around. 4-4. Did you see that? He moved around. ஸ்கிரிப்ட் so 2-0 VLT. He like எல்லாம் சிடிஆர்பி தெரியல ப்ரோ. வேணா நோ பிக்சல் விளையாடலாம். playing on some joysticks, but yeah. அங்கெல்லாம் இங்கிலீஷ் அலோவ் பண்ணுவாங்களான்னு தெரியல. ஹிந்தி தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி. நோ பிக்சல் ஆனா இங்கிலீஷ் பேசலாம். VLT they'll need to start. தமிழ் கூட பேசலாம் போல தெரியல. நமக்குள்ள பேசிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். Yeah, and I'm loving this from True Rippers because you can immediately see that they're minimizing the impact of the KO in one big way by just slowing down their aggression in the early rounds, right? Where they were just hard W before. This time they're waiting. They're looking to see how VLT has. When they get that moment, they go in. A simple recon here, Paradox shut them down, and just with this cosmic divide, a hard execute for this side. Look at that. They're just lining என்ன up. பண்றாப்ல விபோர் அதுல Scratch that, not even able to line ஒரு up. கில் எடுத்துட்டு போயிருக்கா செய்யலாம். Oh, Matarasu, a quick shot onto him, and now is also going to be flashing them out. They're just so uncomfortable in the site, even though they have the control, but not the full control for sure. Drones out. Another attack comes through. Nice Master is pick. completely screwed in that spot. Deathmaker with the operator falls down. It's all one tap God. He's making this site look like a graveyard. 30 HP in the hands of right to ace to try and flip the table Right to ace. against the odds. Right to clutch. Again, right to ace. He's known under the name of right to clutch. So he can pretty much try and clutch it. He has the potential. But நோ பிக்சல் பே பண்ணாமலே விளையாடலாம் ப்ரோ. Right to clutch was something I personally had to நோ பிக்சல் இந்தியா விளையாடலாம். in this exact map while Boom! they're still playing that Phoenix composition. Bye-bye. But Not yeah, anymore. you can It's see over, that it's over. that VLT. round already Script change, script one change. tap guard is really starting to feel himself. ஏன் bro And script that அப்பப்ப momentum change confidence பண்றீங்க? factor அமைதியா that இரு we bro. talked about, you can see it's returning. It's almost like a light எல்லாம் ஏன் returning ஹெட்ஃபோன்ஸ் தான் ப்ரோ யூஸ் பண்றாங்க பாருங்க. True Rippers as they start to remember. நீங்க தான் வாங்கி கொடுத்தீங்க. நீங்களும் இதுதானே யூஸ் பண்றீங்க கூல் இல்லையா? Deathmaker headphones. Yeah. That's what we're known for. I feel நான் like wireless changed யூஸ் their name to பண்றேன் Grim Deathmakerல. Rippers. என்ன ஹைப்பர் எக்ஸ் என்ன ஆல்பாவா? இதுவா? Rippers, anything. Now I like True Rippers. It's unique, you know. Okay. Makes I don't sense, think it yeah. needs the esports though, to be honest. I feel like True Rippers itself is enough. Yeah, TR, True Rippers. இல்ல இந்த மேட்ச் இன்னைக்கு ஒரே ஒரு மேட்ச் தான் ப்ரோ. நாளைக்கு தான் ஃபைனல்ஸ். ஜி எல்லாம் நேத்தைக்கு தோத்துட்டாங்களே. அவங்களுக்கு எல்லாம் மேட்ச் கிடையாது இனிமேல். Analysis for their casting. ட்ரூ ரிப்பர் ஐ மீன் இது பேர் என்ன? Yep, DM. For DM, you guys need to follow our socials. நேத்தைக்கு வின் பண்ணாங்களே ஜி கூட. That's okay, moving on forward in this round. God Side particle. control easily in the hands of True Rippers, and it seems like they're just not able to stop the flood. VLT, they're trying their best to figure out what exactly is going on in this round. Deathmaker sneaked up quite in. ஏய் Nice shot from Deathmaker to shut down the man in the yay. 49 HP in the hands of one Kill tap one God. top guard. Kill one top guard. Falls back, but look at the guy. ஷெல் எல்லாமே இருக்கு பாரு. அல்ட் கூட இருக்கு. ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. If he's able to take down the operator off the board, that's going to mean huge. But no, it's going to be the answer instead. ஏய் அல்ட் டெஸ்ட் பண்ணிட்டான். Hunter's Fury is பார்த்தானே அந்த ஆளு யாருமே இல்லைன்னு சொன்னாங்க. No, master. You're not the hunter. What is happening? I got VLT. this in the bag. But hey, மேபி ஸ்மோக்குக்குள்ள ஒளிஞ்சிருப்பாப்லன்னு நினைச்சிருப்பாப்லையோ.
about No, sorry, not Master Crosser. FT. I don't think they should care about losing the Hunter's Fury because look at the ultimates they still have. tomorrow That- GPS is that VLT rolling thunder finals. is something they haven't used that has been there for a couple of rounds. They can just repeat the exact same execute and save that rolling thunder. டைம் அவுட் போட்டு கொஞ்சம் பேசலாம் எனக்கு நினைக்கும். Look at this. Ooh, just trying to create some more texture on the wall. Let's do some analysis. 5 round. Wait a second. Actually, right before that, look at C Long. He changed the position of his trademarks, trying to avoid Deathmaker being able to cloud burst. தேர்ட் மேப் போனா நல்லா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்ன கேட்டா. I just like that. இன்னைக்கு நம்ம ஸ்லீப்பி கிடையாது. நான் ஒரே மேட்ச் தான். ஹைட்ரா ஆமா. ஹைட்ரா வணக்கம். VLT this time. This round they're just being so cautious. Look at the B side. Hydra in the chat. It's like True Rippers pretty much know if something's working Tier full out. crack day, True Rippers macha. pretty much know if something's We have a working out Hydra. for True Rippers. They're not going to try to ஏம் எல்லா பிளேயர்ஸ்க்கும் இருக்கும் bro. right to ace will just be low. Oh my god. Right up, Paradox Wait, managing அந்த ஆப் ஓபி bro actually ஃபாஸ்டா. godlike mode. நல்லா இருக்கு. Moves out. தேவையில்லாத வேலைகள். Find him. 4v2 bro. அந்த டைம்ல ஒருத்தன் புஷ் பண்ணி சாவறான் bro. எதுக்கு bro தெரியல. Player has at this point. You have the fucking full Timber sight bro. இப்போ இன்ஃபோ இருக்கு. Try and line up. ஆ Crosser placement. He just has his soul very பாருங்க bro. far away. He's ready அவ்வளவு to ஃபாஸ்ட் finish அந்த the fight. நார்மலா அப்பலாம் ஸ்கோப் Paradox பண்ண is முடியாதுன்னு pushing நினைக்கிறேன். on point. He doesn't even need to wipe. இது புஷ். Hold that angle with his crosser. ஏய் இதெல்லாம் தேவையில்லாத வேலை. Final hopes ஏய் and உட்காருங்க. dreams alike will be Top. able to அந்த ஆள் என்ன shut 5 down 4 கில்லா? True ஓகே ஒரு ஷாட் மிஸ் பண்ணாப்ல எல்லாம். 5 புல்லட்ல 4 கில். And it's quite literal. அதுதான் அது ஒர்த் எனக்கு கேட்டா. அந்த ஆப் வேற அந்த ஏஜென்ட் இல்லனா அந்த ரவுண்ட் இல்லன்னு நினைக்கிறேன். Slow coming in with a lovely. அவங்கள்ட்ட எனிவேஸ் பை தான் இல்ல. ஓகே Getting நார்மல். splattered on the floor. We're talking about getting splattered on the floor. சோ பார்ட் டைம் ஆப்பர்ஸா இருக்க விருப்பப்பட்டீங்கன்னா அந்த ஏஜென்ட் ஆடலாம் நீங்க ஜாலியா. That they started this map with True Rippers are நான் அதுதான் பண்ணனும்னு நினைக்கிறேன். map of their இந்த choice. ஜெட்லாம் நமக்கு வேலைக்கு ஆகாது. Kept saying it on Breeze. Don't It's judge them time on the to basis of change. velocity map. Judge இந்த them round for எடுத்தாங்கன்னா how they 5. do on Haven. And well, on the basis of that, CS:GO இல்ல bro நான் அவள பார்க்கல. வாட்ச் பார்ட்டி தந்தா வேணா பார்க்கலாம். அதெல்லாம் இந்தியால எவனும் பார்க்கவே மாட்டான். Look at this. Paradox is down. Coming through. Deathmaker with that find. This is quite huge. பாருங்க. ஐயோ, என்ன அமுத்தரசோ முட்டி போட வச்சிட்டாங்க. போடு. நைஸ் ஷாட். What is that? Deathmaker DM on fire. himself and well, somehow he has an inhuman reaction. DM on fire. To try and follow it through with the aim. And now Deathmaker pretty much 1v5. as well. He knows exactly Crosshair. where Crosser's present. He did spot a few players trying to push him. ஏஸ் கேன்சல். He's able to do a lot of damage. This Hunter's Fury Hey, should hey, pretty much hey. seal the deal, but right to ace பின்னாடி ஒரு ஆள் வருவாங்களே. with the Hunter's Fury. No, not really. ஏய் fine. ஏய் ஓகே. He's not என்னடா? at HP. He should be done deal. friends. why are they peeking him one by one though? சோவர் இஸ் சோவர். It won't matter. Yeah. Nice. Fighter. Make DM sure he- nice. I love the Asher one. Switching sides. 7-5. So good. ஓட் வெளிய போ. She's வெளிய so போ. funny. Next Really? she's toxic, but she's சூப்பரா இருக்குல்ல சுடுறது. சர்க் சர்க்னு. No, she's toxic. ஹோல்ட் தான் பண்ணுவானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். டேப் எல்லாம் பண்ண மாட்டானுங்க. I told you. I find her. I find her. ஹோல்ட் பண்ணிட்டு சும்மா ட்ராக் பண்ணுவானுங்க முடிஞ்ச வரைக்கும். Listen, I find her cute. நான் okay? டேப் தான் நிறைய பண்ணுவேன். அதனாலே மிஸ் பண்ணுவோம் போல. But she has some toxic lines. You gotta agree with me on that. I'm not sure if I should call you Kwasia because you're. பிஎம்ஆ தெரியல ப்ரோ. அவனுங்க எல்லாமே லோவா இருக்கானுங்க. I am. அட்டாக்ல ஹரிஹரன் ஹாய். healthy dominance. Where is dominant? I am literally having emotional damage after that. But hey, talking about let's go 7-5 on the scoreline now. One tap guard effectively played the PMK, entire hi, bro. match on like the rounds they won, especially. ஒன்லி மென்ஸ் டூர்னமெண்டா இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். யார் வேணா விளையாடலாம் நினைக்கிறேன். The defense as well. Now Paradox going for the aggressive peak has. I think Paradox so. ஸ்ட்ரைட் பண்ண யாருமே இல்ல. பட் ஃபீமேல்ஸ்க்கு தனி டூர்னமெண்ட் இருக்கும். He's on C side. Oh my god, what a shot! இட்ஸ் ஓவர். Did Paradox just Third follow map. the smoke? Yes, he did. No. ஸ்கிரிப்ட் மாத்திட்டாங்க எனக்கு சொல்லாம. Indeed, inside Nope. the map of heaven, 2-0 Troopers easy. have gone there. ஆட்டுடும் பாட்டுக்கு. Spidey sense Hey. activated. நாடா And உனக்கு one of our பிரச்சனை? games now from being நான் என்ன played, bro Deathmaker சொன்னேன் was இப்ப? the only man who நாடா was உனக்கு really பிரச்சனை? opting out for போயிட்டு வா. to try and get the entry on the C side, but Deathmaker pretty much falling apart without even getting a single entry. So ஏ that's போறாங்க. ஏல ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. VLT
நல்ல ஒரு கிராஸ் ஃபயர் செட்டப் இருக்கு. ஆனா ரெண்டு பக்கத்துல இருந்து வராங்க ரெண்டு பேர். கஷ்டம் தான். ஃபர்ஸ்ட் பிக் தான் மேட்டர். டிஆர் 2 இட்ஸ் ஓவர். அவ்வளவுதான். அம்தர் சோர் பிக் எடுக்கறாப்ல. ஸ்பைக் டிராப். ஆனா இது முக்கியமான கில். ஈஸியா எடுத்துறலாம். 2v2 they got this bro. It's a 2-on-2 situation. The scan goes out, so that should at least buy themselves a little bit of time. வெறும் 5 ஹெல்த். நம்ம ஷாக் தட். ஷேட் அது எங்க பவுன்ஸ் பண்ணிட்டான் பின்னாடியா? ஓகே. இல்ல டைரக்ட் அவுட். Forefront of his சும்மா success. லைட்டா அப்படி தூக்கி விட்டு பாப்பல. தரைய பத்துட்டால செலக்ட் கடிஞ்சு. One tap guard, small boy. Found the headshot. It's absolutely humongous. Even though டிஆர் மூஞ்சில லைட்டா சிரிப்புகள் வருகிறது. He's able to buy his team on that cycle. Allows Paradox to come through on a flank that VLT is just not thinking about. They get shut down, and just like that, the round picked off for True Rippers. Now Wild card next week bro, next week. One tap guard to get the Friday, Saturday, Sunday. But because VLT got the plant, Necro, look at this. They 5660. யார் ஓபனிங் இறங்கி இருக்கறான்? A sheriff on Hellfighter, but the rest of them picking up the specters with the exception of Ace because he had the நிறைய பேருக்கு கொரோனான்னு சொன்னாங்க. யார் ஓபனிங் இறங்கறா ஆக்சுவலா? True Rippers though. I mean, ஸ்டாட் யூஸ் பண்ணோம் இவனுங்க. having some Okay. Nice. Nice blind coming through from the Okay. டேய். எங்க ஓடுறான்ல அவன்? யார் எங்க பாத்துற எங்க போயிட்டு இருக்கான் அவன்? PUBG-ல தேர்ட் பர்சன்ல சுட்டுட்டு ஒளிஞ்சிருப்பானுங்க அந்த மாதிரி. சுட்டுட்டு ஓடுறான். புல்லட் தீந்துச்சு போல. ரீலோட் ஆகாத இருக்கு மேபி. ஓட்டு ரீலோட் ஃபிளாஷ் ஆயிட்டாரா என்னன்னு தெரியல. இல்ல ஃபிளாஷ் ஆகல. like, yeah. ஃபிளாஷ் ஒரே ஒரு பிரீச் ஃபிளாஷ் தானே. பிரீச் சண்டை போட்டுருந்தாப்ல. Right to Ace showed me what the best weapon in the game is. அவ்வளவுதான். It's over. Third map. For the win with the classic. Force by. என்னடா யார் இதுல ஈகோ போறானே எனக்கு டவுட்டா இருக்கு. Force by West approach. Right now ஓ ஃபர்ஸ்ட் பை அது. last round force by VLT. But பரவாயில்லை. bonus while velocity. They are good in sheriff bro. Cashback received. It's not exactly a pure bonus in the sense that we don't see those full specters, you know. It's just a couple of specters, a couple of sheriffs and a marshal, which VLT themselves have. They have 4 sheriffs in themselves, so I think this bonus is easier said than done, which is why True Rippers need to be sure that they don't end up overpeaking and over. வேணா Jet versus Jet looking good. Exchanging key shots. இது பஸ். Step down. It's like moves out of one danger and then instantly walks steps into other. Outplay பண்றானுங்களே. என்னடா நடக்குது? And now we have Paradox on the டிபியாவு. Headhunter not really living up to his name, but Paradox trying to connect some headshots. He's able to connect the headshots with the Spectre though with a automatic SMG. அல்ட் பண்ணு. There we go. யாரியா? Look at what's ஹெல்ப் plan பண்ணிட்டு இருக்கான். டூயிங் ஹெல்ப் அப்படின்னு சொல்லி கழுவி ஊத்தி இருப்பானுங்க. So they're looking pretty good and தெரியல ஸ்மோக்குக்குள்ள எப்படியோ டைமிங் கிடைச்சிருக்கு போல. so not really nothing உள்ள really போறதுக்கு. taken off and now the bonus is going to continue on forward because they did also have a couple of guns in their hands. So talking about oh man, I just forgot what I wanted to ask you. God damn it, just some brain fart moments. That's okay, because right now 10-5 on this scorecard. One tap guard has got his ROG phone இருக்கே bro. operator. I don't think he's playing that bland operator anymore, not the default. Oh wait, he is. Oh he is. He had the recon operator in round 1. Wait, what? Oh, I think Wait a minute. Deathmaker, but talking about picking up from Deathmaker just shuts him down. Don't turn your back though, because there's one more there, Deathmaker. ஆப் எடுத்துறாங்க போலயே. Talking about default skins, man. எடுக்கல. I mean, operator default skin's pretty cool. It's just like matte black, absolutely. ஏனல்ல VLT ஸ்ட்ராங் இல்லையா? நம்ப முடியலையே. Strong தான். Don't get me wrong, பட் ஒரு காலத்துல ஸ்ட்ராங். இப்போ டீம் எல்லாம் டெவலப் ஆறாங்களே. அப்புறம் என்ன? 10-5 on the board right now. The operator is shut down, and if நல்லா செட்டப் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. 3 பேர் இங்கே வந்துட்டாங்க எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு. They're trying to go for the hard execute. There's 2 initiators here on A short. Crosshair and Master shut them down. They might get the site, but they don't get it all. Oh no, add this into top 10 anime battles. லோ தான் 2 பேர். One last man alive. It's I think knock பண்ண போறாப்லன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்மோக்ல. Bones. Trying to nice. to ride his enemies death notes. அது ஒரு இதுதான் அவங்களுக்கு போனஸ் தான்.
But yeah, indeed, they have the, what do you say, round lead. நெக்ஸ்ட் மேப்பா நெக்ஸ்ட் மேப் என்ன I'm not really much of an anime person myself, but what's தெரியலையே அசண்ட் இல்ல I haven't watched many myself, but I'm a big Fracture fan la. of Naruto, actually. I love the way they've ஞாபகம் இல்ல ஞாபகம் இல்லை ஸ்பிளிட்டா ஓகே I feel like a lot of animes have very classic ending. They almost cater to the hero or the winner or whatever, but there's no winner, there's no hero in Death Note. It's just Death Note. It's very grim, and I like grim stuff. Okay. But hold on, Paradox on the Tour de Force. This could be grim for Velocity Gaming, but the KO says no, no, no. Shuts him down. That single knife denying that ability. That. வெயிட் அந்த எபிலிட்டி திரும்ப வரும் இல்ல ஓகே And now look at this. Yes, ஐயோ bye bye good Unfortunately, Tour de Force is not going to be activated on the side anymore. VLT just finding shut themselves down. a clear pathway to move in. And yeah, this is so Timber. huge, man. The KO is just playing such an instrumental role. And we talked about this, how this can shut down each and every single player on the side of True Rivers. அந்த அல்ட் போடலன்னா அவனையாவது ஆஹா ஏய் இந்த பக்கம் இருக்கறவன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணிருக்கலாமே Really quick to react. ஐயோ But the Lightning Thunder is able to follow it through, and somehow Deathmaker is able to still get those kills. It's like he's unfazed. LF எதிர்பார்க்கறாங்க போலயே There's a late flank coming through from VLT. எதிர்பார்க்கறாங்க ஆமா This is something they will have to worry about big time. Wait. Crosser moves out. என்னடா ஜம்பர் இதுல சுட்டுட்டு இருக்கான் Shots on Amaterasu. ரைட் வெஸ்ட் அல்ட் Right இருக்கு away in the back is the man alive on the long, but LFF position still uncompromised. Now known because the man's running a sprint, not a marathon. டைம் இல்ல Right to is able to find one, and well, there he goes. Also able to shut down. Alt கூட யூஸ் பண்ணல பாருங்க. So right to is clearly Nice, that's having some smiles on the faces. VLT, they're looking to make this comeback happen. But talk about hopes and dreams, man. Have your hopes and dreams ever been shattered? paradox Yeah, several times. So we're not going to talk about that. Streamers like போடுங்க guys. Let's reach 200 likes. Well, what I can talk about is how Amaterasu is using that KO really well. As soon as he hears the voice line coming out from the activation of the Tour de Force, he shuts him down. And considering that Paradox is currently top fragging, considering that we saw Paradox use that Tour de Force quite effectively even on the attack, I think that was crucial. Hey. Crucial one tap guard with the Blade Storm. He only shuts down one. I don't think that's worth it because they're not going to be able to recover the weapon that Deathmaker dropped. டாரட்டா பார்த்ததும் அப்படியே முன்னாடி டாஷ் பண்ணி வரத நினைச்சிட்டான் VLT looking to get the attack on நைஸ் ஆனா பரவாயில்ல கில் எடுக்க மாட்டான்னு நினைச்சு எடுத்துட்டான் all these anime. சும்மா ஏதா ரைட் கிளிக் அழுத்திருப்பாப்லன்னு நினைக்கிறேன் Honestly, I'm not a fan of anime. That's the funny part. little luck They just want to spice things up with a little bit of more anime names. But yeah, Come on, VLT, Tia, throw more. able to get the இல்ல அவனுங்க ஈகோ ரவுண்டியா builds on the அதான் board, and they're also able to get the rounds fluidity in their hands, and that's all they really needed. இதே மாதிரி பண்ணா நல்லா இருக்கும் And right to ace as well in the back half. ஞாபகம்னு ஒரு மேப்பா VLT is really good, and look at the mind games being played over there. It's like இல்ல ஏசில இருக்கானுங்க எல்லாம் இவங்க சீல இருக்காங்க that's not exactly Gamble. what's happening. VLT, they're rotating back to C gamble side, and they're boys gonna find let's go see ஸ்மோக் இல்ல போல சீல ஒரு ஸ்மோக்க போட்டாங்கன்னா Going over to that A side completely அதான் நம்புவாங்க two VLTs 30 trapped. seconds left. I think a lot to do with that is also the fact that they are on an eco. They want to play on the stack and make sure that they can get the trades. But unfortunately, the gamble just does not work out, and VLT will get a free plant, which I'm very confused about. Why would you go for a closed plant when you've got the site for free? Like, okay, I guess it won't matter as much, but just small things that bother me, you know? I thought you started meditating in the middle of a cast. No, I think who really needs meditation right now is True Rippers, because they need to find their calm and focus the way they did in the first half, Necro. Very similar to what's going on right now. VLT என்ன பண்றாங்க அவங்கள்ட்ட காசே இல்லையே they bounce back. That's exactly what they need again. Oh my god. what the hell is happening bro Crosshair now also revealing the area in the front. Well, the recon. And wow! He's able to find those 4K Crosshair. இது எக்கானமி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு மூணு மேட்ச் வின் பண்ணிட்டாங்களே ரெண்டு மூணு ரவுண்ட் சோ ஒன்னும் பிரச்சனை இருக்காது VLT He just turns around and slaps them. He's like able to connect those headshots as if I'm playing an aim trainer.
பாப்போம் எவ்வளோ பேர் என்னென்ன கிராஸ் ஏர் எவ்வளோ பேர் டாட் கிராஸ் ஏர் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு முதல்ல அனலைஸ் பண்ணணும் ப்ரோ மேட்சஸில். Look at that. Dota. They've got the round in யூஸ் the பண்ணுறாங்க ரொம்பலே வந்து. எவனோ யூஸ் பண்ணுறான். already built up. எல்லாம் சின்ன கிராஸ் ஏர் வச்சிருக்காங்க பட் டாட்டில். In fact, with the blade storm ready for தூரத்தில் ஏம் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி தான் சின்னது வச்சிருக்கிறானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். an aggressive rush now. தூரத்தில் இல்லைன்னா பெருசாக இருக்கும். Look, where the 0 point is going to go is going to shut down that breach, allows that maker to not worry about the fall line. Yes, that comes through, but no more subsequent flash points. Instead, that One maker tap gets guard. to be along Bye-bye. the wall. The hunter is called, and one tap guard is shut down, and suddenly True Rippers, they're crumbling. Shot check they're பண்ணல. falling, and they're Shot dropping check like பண்ணல, flies. cover வந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Oh, talk about dropping them like flies. VLT. Nice, nice. என்ன ப்ரோ பிரிச்சு Yeah, I don't even know, man. At this point, ஐயோ I'm not பாரடாக்ஸ் even சவுண்ட் like கேக்குது. flies. எட்டி பார்க்க Map மாட்டீங்களா? control. Anything else Map that control we செம்ம can எடுத்தாங்க. reference to, like, ஒரே டைம்ல பி ஏ புஷ் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க. it's pretty cool. I would say Chamber. I usually have a favorite montage. By Oh. the way, there's a new Valorant okay, hold on. montage out. Okay, I'm gonna hold on to my words. Paradox is able to get away with one, but not more than that. Okay, getting back to the thing I was saying. There's a new Valorant Up, வேணுமா? montage out. I mean, by வேணுமாடா? Super Cinemas. Death maker. ஆல்ரெடி ஒரு ஆப் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாப்ல. Super Cinemas is basically a guy who makes like some insane montages. Back in the day, he used to make CS:GO montages. Now he just இவங்கெல்லாம் ஹைப்பர் Valorant ஆக்சஸ் பண்றாங்க. scream montage of Valorant. So it's pretty sick. I think so. You guys in the chat should go and check it out. It looks pretty sick. Necro giving shoutouts to his favorite content creators, fair enough. But I want to give a shout out to VLT's strategy in that round. They use the 9-10. information they get from the 0 point to not just help that maker get into an advanced position. Hey. Now try to ace to go Bra, for you the saw free. him, bra. Marcus Vibor, Suri bra. now a flash and dash combo, but ஓடிட்டான். instantly VLT back up. They've set up the இதே counter. ஆந்தாளு. Not gonna be perturbed by it just yet. W key. Still a lot of utility being My thrown. God. That Yeah. body looking for the kill. He's got Paradox for the backup, but all they find is வெறி one. பிடிச்சிச்சியா இவனுங்களுக்கு? The Astra for the Sova. I'm Here not got sure fired that's up. a good trade. அவனும் சாவறானுங்களே. Oh, talk about good trades. Well, this is indeed really not looking Eco good தானே? for True அவ்வளவுதான், Rippers. அவ்வளவுதான். Another man falling down, and வெறிய இது now பண்ணிட்டானுங்க. True Rippers left with only one last man alive. With a Oh. kill Grip in change இல்ல bro, இல்ல bro. It just looks like Grip a எப்படி wax, bro? wax gun to me. But yeah, Boom, nice, headshot. flick It's onto the not wall. over it. பார்க்கலாம். Be cutting off his head, and now Master's looking to follow it up. He's also getting the Vandal in the hand, so that's quite huge. But I honestly think so. Is he really going to go for this retake? I feel like the chances are pretty low. He's gotta I don't save. think so. Yeah, he's definitely has got to to save. save. Or maybe he can try and go for Spike some extra bit of damage. Yeah, and again, like I really want to talk about the way this KO is influencing this entire matchup, right? Because the flash and dash came through but because of the 0 point. Deleted. Follow up. One tap guard gets stuck. What True Rippers have definitely got is some clean shots. Crosshair in the last round, Master in this, but GG. shots are not going to win you the game. You can say that, you can call that shots fired from my behalf because it's very much true. From 7-5 down, VLT have now equalized the scoreline to 10-10. And it does look like True Rippers, it doesn't, I'm not going to say they're running out of strategies, more so that they're running out of ideas about how to shut down this KO. It's not like Amitarasu is literally popping off and popping heads. It's more to do with when his 0 point placement comes and becomes very simple for him because look, again, towards the A-shot position, he's going to throw that knife over onto that A-shot area, which will reveal that the breach is playing in a link, and on the basis of that, they can easily go தேவையா? ahead and execute. Talking The about hell hard is happening? executes, yeah, Deathmaker did Why? find சும்மா the kill, புஷ் but he's பண்றானுங்க done ஏதோ quite ஒரு well. பிக் எடுக்கணும்னு. And now slowly and steadily VLT are just going to இங்க start. பாருங்க ஒரு ஆள் வந்து ஃபுல் செட்டை கவர் Another பண்ணணும். kill ultimate on the board. That's going to be suppressing each and every single player on the site. It's quite a huge இட்ஸ் ஓவர் இட்ஸ் ஓவர். இந்த ரவுண்ட் தோத்தாங்கன்னா இதுக்கு அப்புறம் காசு இல்ல. Really hard for True Rippers to do anything. According to the script, it's all going up according to the script, guys. It's all because Amaterasu is using that End it, dash boys, perfectly end it. to suppress the enemy. 2-0. The ultimate as well is able to come online because Amaterasu is able to get in some insane numbers on the board. But ult So இருக்கா? that's all VLT really needs. That ஏய், ஒரு ultimate on the கேஜ் board. இது போட்டு வச்சு சாம் போட்டு வச்சிருக்காப்லயே. Giving him those அந்த ஆளுக்கு அடிபடும் போலயே அந்த மாதிரி போட்டு வச்சிருக்காப்ல. Got this bro. Oh, hell இதுதான் effects ஈகோ as well தான். to follow it through. Eco இல்ல, save. Up. But yeah, Nick, I 100% agree. VLT is playing for that ultimate as well, continuously helping Amitarasu pick up the orbs or even the plants when he can. ஓர்லி அதனது It's a similar story. VLT get the round, one tap guard, or even True Rippers in general. They get exit frags, but that's all they get. They're not actually able to secure any rounds in the bag.
Now trying to hunt them down. That maker should find Crosshair right here, but he's the one. Economic damage, boys. Again, damage done to Velocity's economy is not something they're gonna care about because they're on a massive win streak. Their economy has been built up to a large extent, and with this, அவ்வளவு காசு வச்சிருக்காங்க. can effectively set up a showdown in this. இவங்க போன ரவுண்ட கொஞ்சம் மெதுவா விளையாடிறாங்க டிஆர் ஆக்சுவலா. Don't get me wrong. கஷ்டப்பட்டு 2 ரவுண்டுக்கு அப்புறம் காசு இப்பதான் Look at வந்திருக்கு. the economy situation of True Rippers. If they lose this, VLT gets match point and they get an economic advantage. You have நல்லா to feel கம்பேக் like it's all ஃபைட் Shiro. 10ல இருந்து அவனுக்கு அப்படியே ஸ்டாப் போயிட்டானுங்க ப்ரோ ஃபைட் 10க்கு அப்புறம். An economic advantage is going to mean quite a lot this late in the game. And What happened, considering TR? the fact that VLT were down huge, they were down high time. Oh, I love this. And they're still able to get the ஃபைனல் round ஒரு on the பிக் board, and they're able எடுத்துறாங்க. to actually pretty much get a advantage in the round lead. That's all they really need. The one tap God's able to find a frag, and that's all True Rippers needed to kick things off in this round. Cosmic Divide as well, we did see it being utilized. ஏ போறாங்க ஏல ஒரே ஒரு ஆள் தான் இருக்கறாப்ல. I liked it for pretty the good. simple fact that it cut off C, Garage as well as B at the same time, but they made a crucial It's mistake. correct. So they dry pick Left, one right, tap. left, You can't left, do that, right. man. You just can't do that. I mean, one tap God, yeah, you do not really want to give this guy the momentum that he wants with the operator. If he finds one frag, மௌச வளாச்சு Bad game. It's kind of like a well-oiled machine after that, so you do not want to oil him. And the oil is the enemy's blood. Wait. GG boys, call GG. Alpha male in the lobby just dominating these ரெண்டு பேருமாயா ஒரு மாதிரி இருப்பீங்க. players alive. ஒருத்தன் ஆரோ போட்டுட்டான். அது ரொம்ப லேட் ரியாக்ஷன். An instant lockdown will be used as well to make sure that there's no presence of enemies even in these surroundings. It's especially one tap because God. they know that Nice. as long as they win this round, they've effectively got the next in the bag. They Alta central வச்சிருக்காங்க. இங்க வச்சிருக்காங்க ஆமா. awareness from Velocity Gaming, where normally you're thinking pressing that killjoy might be unnecessary. Save பண்ணனும் என்ன கேட்டா இந்த Lockdown is ரவுண்ட். going to be crucial now. SMG call out வந்திருக்கும். much longer and allowing VLT to play these offline games. Oh my god, how does he still find that even though he's just peeked out in the first place? Master the only man left alive, and yeah. ரெண்டு பேரும் ability யூஸ் பண்றாங்க. He's trying to just get the operator in the hands, but தெரியல சாம்பர் ability யூஸ் பண்ணலன்னு தான் நினைக்கிறேன். they know that Master's right behind him, but மூவ்மென்ட்ல இருந்தாப்ல ஏதோ something. Still the presence is unknown, and Master's too busy looking around. No, I think Forgets that he's not in a garden. he heard Deathmaker's footsteps, so he was scared that Deathmaker probably holding defender side spawn. But at that point, Master, you just gotta take the risk, you know, go for the jump. Yeah, peeks, you gotta. pull out the classic and hope the best weapon in the game saves you. Nah, just go for the jump peaks and try to go for some star plays, dude. Just some highlight plays, some flashy moments. Hey, this is what I live for. Paradox டாப் இருக்கு இந்த வாட்டியும். Here they are Up able இருக்கு to Paradox force கிட்ட. one of a full buy, one bulldog TR with light dreams. shields, one Vandal with light shields, but they're heavily relying on Paradox pulling out his Thor their force. Now I'm scared about that because either he's not going to get a peak the way he's going, or he just gets shut down from that KO utility, and it's just not going to be a peak because VLT, they're hard rushing onto side. The Rolling Thunder is invested to delay a little bit, buy them some time, but that's all it's going to be. Oh my god. It's not over. Both doing both really. Oh my முடிச்சிட்டாங்க. god. One tap God, of course. is இப்பதான் gonna comeback offer கொடுப்பீங்களா யா? the back, but Throw. This Script, man is the script. cleaner of VLT Throw. on that C site. And Ulti. another round on the board for True காசு Rippers, இருக்கும் but இவங்க still கிட்ட. they're barely holding off on the edge, so VLT, they're going to be இப்ப having கண்ணு எடுத்துட்டு போனாங்களே still எல்லாம். a decent amount of money to get the rifles on the board, and காசு that's all the இருக்கு. ரெண்டு exact team கிட்ட need. காசு இருக்கு. LFF, yeah, he will also be able to get Oh, the LFF rifles on the கிட்ட board. Amapra இருக்கு, has a ஆமா. decent amount of cash in the pockets. Who's up for And overtime? personally, like, I have to say, OT it's also போகுமா? a little unlucky for Paradox in the இருக்கு. sense that I feel like if he had the Tour de Force this round, இது மாதிரி கொண்டு போறானே டிஜே. single-handedly clutched it because we know how cracked this player is. நேத்துக்கு பார்த்த மேட்ச் Especially மாதிரி. the way he's evolved throughout the VCC. இது where he தள்ள went from வரானுங்க. Jet, only one trick pony to now he plays Viper, Full dash. Chamber. எல்லாம் and back all and sorts retake of things எடுக்கறானுங்க. Nice, just nice. to allow one tap god to unleash himself. That's good, that's But good, that's talking good. about unleashing themselves, VLT, they're like, all right, you know what? We want the same site, but ஐயோ, we're not yellow going to bother பாருங்க. with a split CX. Oh. I want to see my boys for the win. Talking about W King. இன்னொரு ஆள் வந்துக்கிறாப்ல. For now, these are just some equal fair trades. Another KJ one to 3v4. follow from Crosshair. Nice shot on the LFF, instantly just slapping him off. கஷ்டம் தான். அடிக்கலாம். Overboard flying 1-2. 2v2 Another boys. one falling through, trades happening back and forth, and now we're left with the two behind them. அவ்வளவுதான் boys. on One live. is- And yup, as You you 1v1. mentioned again, it's So, just so, trades let's do happening this. back and forth.
It's like thing is just going back and forth, and we'll keep this in Oh! mind. For their lifeline in the VCC, but right Right to to ace. ace. Yeah, right Shot to ace. also Look at kicking them that out the reaction. VCC, and look at right to ace. Nice, bro. Flick. GG. Right to ace, right to flick. Really happy kicking True GG Rippers boys. out this VLT game. 2-0. And truly ripping them apart on the map of Haven 2. Just proving them GG, unparalleled, GG, but still, GG. True Rippers as well. They give it all they had in the VCC 2022, so give it up for them too. But நாளைக்கு மேட்ச் கொஞ்சம் Velocity இன்ட்ரெஸ்டிங்கா are இருக்கும் the current team that have booked their slot against God Hospital Particles in the Vicar. grand finals. Yeah, and I'd really like to give it up for Velocity Gaming, right to ace especially. What a shot to finish it off. The dance comes in too, and he's like, yo, we're not messing around, boys. We might be down in the gutter for a couple of minutes, but we are Velocity Gaming, and you can certainly feel that velocity from this map and this MVP? series. Now going forward into the finals, Velocity Gaming, they have got Particles to be, and hey, that's gonna be easier said than done. But before MVP that, எங்க I'd like இருக்கிறான்? to talk about this series. அங்க Tomorrow. காமிச்சாங்களே Script. Reiterating the fact நான் சொன்னா that கேட்கணும் guys. they made top four எல்லாம் twice கொஞ்சம் in a ஹைப்புக்காக row. தான் கொஞ்சம் 2 ரவுண்ட் எக்ஸ்ட்ரா எடுப்பாங்க இவங்க And GP. given the fact that this team GP has முத்து. recently changed நல்லா up இருக்கும், the style, நல்லா right? இருக்கும். Paradox used to be that only jet player. They've only recently switched up. Scriptல எவ்வளவுக்கு to DJ that வாங்குறீங்க? being that flex player where one tap god becomes the primary duelist. Consistently எழுதுறது bro நாங்களா shows that they're going in the right direction. கையால I just கைப்பட hope they எழுதுவீங்களா? keep persevering because this is just the College start of the year, எழுதுறது. and I want to see True Rippers going up and above. I do want to see True Rippers go up and above too, but hey, again, unfortunately, their journey in the VCC is going to end. But hey, as I mentioned, there's a lot of third-party events happening in India. Nice, Like nice, I've seen nice. so many happen. அடுத்தது So என்ன போலான்னு you பிளான் always have பண்ணிருக்கீங்க? that chance to try and improve yourself until the next year comes and maybe a VCC எதுக்கு வர மாட்டேன்? 2022 leaks question mark. No, we don't have any confirmation on that எல்லாத்துக்கும். just yet. But yeah, எல்லாத்துக்கும் வர just மாட்டியா? you got to always வருவேன். keep on trying for these moments, man. You never know, a moment can just pop up in front of you, and you just gotta be ready to grab it. But taking a look at the scoreboard, Deathmaker, of course, with 22 kills on the board, 18 deaths and 6 assists. On the other hand, Crosshair's the man who stepped up. அந்த கங்கை Yeah, ஆற்றில் Crosshair ஒரு really வண்ண stepped பறவை up. I still remember that 4K he was able to get on the eco round coming in from the attacker side spawn towards the long, just pop. But at the end of the day, if you're talking about the Sova that secured it all, right to ace was the real hunter. Just beautiful shot Right to towards that ace. last. That flick was so. He has the clean. right to hunt. And it makes a lot of sense. Remember, this was India's first Radiant. And these are lads that in closed beta playing on like European lobbies with 120, 140 ping. They were Immortal 3, Immortal 2. You know they're cracked, but it's been a while since we've seen them in that prime time form. VLT showing up once again, but True Rippers, they made it oh so close, man. I really wish we could have seen some overtime. Yeah, I also wanted to see some overtime, but VLT, they just had their morals boosted up high, but still that final round just pretty much went back and forth. It was just equal trades happening on both the sides, but right to ace just shattering their dreams and hopes in the VCC, and now their journey ends. True Rippers are out the VCC. Better luck next time, ladies and gentlemen. But yeah, as Sia said, just keep trying, keep persevering, because always there's a room for improvement. And True Rippers, you guys definitely have the caliber. Do not keep all the players that you guys have in the roster, please, because each and every single player is linked pretty well to the other player in the team. So you guys need each and every single player to move in forward. But Deathmaker over here, இல்ல bro 40 டவுன் ஹால் 10 strikes, எல்லாம் of course, வேலைக்கு ஆகாது 27 deaths and 8 assists is going to be the MVP of this best Town Hall of the 12 series, plus, actually. bro. There's only 2 maps being played. லீக்ல அப்பதான் இது பண்ண முடியும் They popped the heck off, especially in Breeze. He was on an absolute tear. It really did feel like an extremely comfortable map for him, and I think VLT have clearly established tomorrow for சரி ஓகே என்ன விளையாடலாம் கைஸ் என்ன விளையாடுறது வேலரண்டே விளையாடலாமா Hey, it's one of our most comfortable maps, and I'm excited to see that showdown where God Particles are so damn good on Breeze. Knight Rider was popping heads left, right, center. Knight Rider versus Deathmaker. Velocity versus தனியா God Particles. end பண்ணிரவா The finals are going to be freaking insane, Necro. Oh yeah, indeed. The finals are going to be insane, but still, you never know, man. Maybe it can just be a one-sided affair where VLT is just able to crack the code against God Particles and they just storm through. But again, guessing from what happened yesterday, I don't think so that's going to be the case. So yeah, buckle up, ladies and gentlemen, for the grand finals, which are probably going to be happening tomorrow. But again, you guys need to follow the Nodwin Gaming socials as well for extra bit of info, because still never know. If there's any திருவள்ளுவர் issue J in is the a good last script moments, you writer. guys need to follow there.
for updates live. But yeah, for now, this is a team card in front of us, and Deathmaker, of course, just leading the charge with 60. டுடே மேட்ச் ஒரு நாளைக்கு தான் பெஸ்ட் ஆஃப் அப்படி தான் சொன்னாங்க. திடீர்னு பார்த்தா நெக்ஸ்ட் மேட்ச் ஏதோ வருதுன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Winning this series, பார்க்கலாம். of course, the map also, but not just doing it in a casual manner. They do it a la mode, you know, in style. They pick it up. A la mode. What is that? It literally means in style. Qualified for playoffs. Oh. TBD. With flair, I think is what it literally means actually. Hey, somebody maybe who is a French major can translate in chat. I do think I'm right, but hey, what we are talking about is the fact that VLT does seem to have returned to that prime vein of form, but going up against God Particles tomorrow, well, that's going to be a different beast altogether. நாளைக்கு தான். This team, they're feeling the momentum, Necro. They've taken down the defending champions, and well, understandably now are maybe even the favorites going into this. Hard to say because I feel like tomorrow's finals is the perfectly matched scenario where this is what I've loved about VCC2 so far. Every single finals that we've gone to, it doesn't seem like one team is dominating it, especially in the India Qualifiers. We don't know which way it's going to go, which is the best case scenario for us neutral observers because we always want to be told that, hey, it could go this way, it could go that way. What we do know is it's most likely going to go all 5 maps. Yeah, best of 5 series tomorrow, ladies and gentlemen. சரி இந்த ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்ணிட்டு நான் புது ஸ்ட்ரீம்லயே வரேன் guys. All 5 maps, but I'm going to hold on to my words for now because we have என்ன விளையாடலாம்னு யோசிச்சிட்டு வந்தறேன். Who's going to talk for me now? Valorant. This is my Oh, first இது இருக்கா? finals of VCC. So एक चीज पूछूंगा, I mean, अब इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? सी साइड पे हर बार आप ऐसे एंट्री लेते जैसे லேட் ஆயிருக்கே சவுண்ட். पेपर है उस साइड क्या, कहाँ से ऐसा कॉन्फिडेंस? बस अरे हम लोग के जो टीममेट्स है अनुज या जो लोग ये हाँ तो वो लोग मेरे को बोलते कि जा सनी जस्ट एंटर एंड किल, तो इसके लिए जस्ट मैं गुस्से रहता हूँ और क्या. हाँ, सबका नाम ले लीजिए, सबके बारे में बता दीजिए. अनुज एस मार्जिल विवोर एनहेलेफ ये एंड MW1 as well. जी, ये थोड़ा लेफ्ट राइट हुआ अभी, कोई बात नहीं, उस चीज को अभी हम लोग साइड से सरकने देंगे. बट चलिए कल के दिन के लिए बात करते हैं. हमने पिछले कल देखा ग्लोबल ई स्पोर्ट्स को हार का सामना करना पड़ा गॉड पार्टिकल्स के अगेंस्ट, और कल तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट दिन रहेगा क्योंकि फाइनल जो है गॉड पार्टिकल्स के अगेंस्ट. तो किस तरीके से आप लोग खुद को प्रिपेयर करने वाले हैं आज के दिन के बाद कल के फाइनल्स के लिए जो बेस्ट ऑफ 5 रहेगा? कल के फाइनल्स के लिए अगर ऑनेस्टली बताओ तो हम लोग ने उतना कुछ नहीं सोचा है. हम लोग के दिमाग में बस यही चीज़ है कि कल एक गेम होने वाला है हम लोग को, सॉरी कल एक गेम है हम लोग का, तो हम लोग को बस हर एक प्लेयर को अपना लाइक वी नीड टू, हम लोग को मतलब हर एक प्लेयर को अच्छा खेलना है इन शॉर्ट जी. तो अगर அதாவது நான் நல்லா சுடுற பிளேயர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க எனிமி டீம்ல, நானும் நல்லா சுடுவேன். I mean, ये चीज I think hopefully maybe the best team wins அப்படின்னு சொல்றாரு தமிழ், I mean हिंदी कि हमको अपना बेस्ट डिलीवर करना है. डेथ मेकर आज अपने बहुत अच्छा बेस्ट दिया है, खास तौर से ब्रीज पे जिस तरह का एक कोई गेम देखने को मिला. डेथ मेकर நல்லா ब्रीஸ்ல செமையா விளையாடி இருக்கீங்க, செமையா வெறித்தனமா ஆடி இருக்கீங்க. தமிழஞ்சே மாதிரி ஒரு ப்ரொபஷனல் ஜெட்டா விளையாடி இருக்கீங்கன்னு சொல்றாரு. अगर ब्रीज छोड़ दिया हम लोग के सामने अगर कोई भी टीम आए யா தமிழஞ்சியை பார்த்து தான் நான் கேமே கத்துக்கிட்டேன். இந்த கேம் ब्रीஸ்ல எப்படி அவர் ஜெட் ஆடுவாரு, ஐயோ யோ 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 அப்படி ஆடுவாரு. तो बस वही हुआ है अभी. Exactly, I mean जैसा सोचा था वैसा ही आज so நம்ம கிட்ட என்ன பயிற்சி गाइस. joining us for this interview और कल के लिए all the best. Thank you. All the best. Thank you so much. Thank you. All the best சொல்றாங்க गाइस, வேற ஒண்ணும் இல்ல பெருசா இல்ல. God Particles, there's a tip right there for you. Go ahead and ban Breeze tomorrow. உருட்டு இல்ல. Nope. நம்ப மாட்டீங்க, நான் என்ன சொன்னாலும் நம்ப மாட்டீங்க, என்ன பண்றது? God Particles are not banning Breeze, man. They're one of தமிழஞ்சேன்னு சொல்லவே இல்ல, அது ஹிந்தில சொன்னாங்க ப்ரோ. தமிழஞ்சேவ bro, we just took down the defending champion. ஹிந்தில சொன்னால உங்களுக்கு புரியுதா? Throw that confident in the trash. தமிழஞ்சே தமிழ்ல சொன்னா தமிழஞ்சேன்னு சொல்லிருப்பாங்க. But hey, Harsh Divan is going to be someone who's especially happy today for all of that exclusive merchandise he's going to get. Ooh, all the way up to Hyderabad, man. உனங்கு Man, you won the giveaway over here. ஜெட்டுக்கு ஆகாதுல்ல. இல்ல ப்ரோ, நல்லா ஆடுவோம் ப்ரோ சம்டைம்ஸ். அது நல்லா ஆடுற கிளிப் பார்த்திருப்பாப்லன்னு நினைக்கிறேன். Send a couple of selfies to me and see on our social medias if you wonder what our social medias are right here. And yeah, go ahead and feel free to follow us on our socials. Instagram, Twitter, pretty much the same. Same thing goes for CA as well. Because again, we are pretty active on that. And if you guys also want to have a couple of questions, couple of talk with us, we are more than happy to reply to your guys' messages because I personally try to acknowledge all the messages I get. Yeah, me too. But I just want to say about the interview real quick. That maker, I call cap.
I don't believe when he says that the team just says go enter and kill. We talked about this before. The executes that VLT have, they just seem way too fluid for it to be like, okay, we're going C, that maker you kill. No, I'm pretty sure that they gone into customs, they practiced which angles they want to take. Yes, of course, when things get a little chaotic, that's where that factor comes in, where they say that maker go and kill. But I call cap on the fact that the way they execute is just like Sunny go kill. Nah, I don't Mhm. want that. I mean, he just does not want to leak the strats. Deathmaker பேர் He சன்னியா doesn't want to leak the stats. That's what But my job talking is. about yeah. See, it's probably gonna leak all the. He's probably gonna spill all the beans on his YouTube channel. But yeah, that's another rodeo. But talking about that, it's time for us to end the day. As we know, True Rippers now have been kicked off by VLT, and VLT is securing their spot in the grand finals of India Qualifiers 2. Tomorrow is where the grand finals இங்கிலீஷ்ல தமிழன் ஜெய் எப்படி சொல்லுவாங்களா அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாது கைஸ் உங்களுக்கு சொன்னாலும் புரிய போறது கிடையாது சொன்னாலும் உருட்டுன்னு சொல்ல போறீங்க நான் எதுக்கு ஏன் எனர்ஜி வேஸ்ட் பண்றேன் and it's time for us to take a leave too. So it's Necro and CA signing off. அவ்வளோதான் கைஸ் நான் ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்ணிட்டு திரும்ப ஒரு ஸ்ட்ரீம் போட்டு வரேன் இது தனியாவே இருக்கட்டும் பார்க்கலாம் பபாய் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் த வாட்ச் பார்ட்டி நாளைக்கு பார்க்கலாம் ஐ மீன் நாளைக்கு அடுத்த வாட்ச் பார்ட்டி பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு நான் என் பண்ணுறேன் ஸ்ட்ரீம் என் பண்ணிட்டு திரும்ப வந்துடுறேன் உடனே வந்துடுறேன் எங்கே ப்ரோ இருக்குது ஸ்ட்ரீம் எண்டிங் ஓகே தேபஞ்சன் தாஸ் அப்போ சன்னி என்னது நிக்நேமோ சாப்பிட்டு வாங்க சன்னீஸ் நிக்நேம்